This is the 11th over, 43 for 2. They need more than 100 runs. Played off the back foot. Dinet Tejan, he is on 14 of just 39 balls. Dinet Tejan and Metum Losat. Metum is yet to open his account. After having faced just 4 balls, there has to have a good partnership. That's going to be the most important. That's going to be the key here. Anandians, you got to think of this. Bank on your skills. Again, beautifully played. Respectable delivery faced by Dinet Tejan and played it with the full face of the bat. No chance for runs. 43 for 2 after 11 overs. $130 runs more to be had to win this match. For Anandians, one of the renowned old Anandians is due to arrive at this place. He is none other than the district Kalutara district secretary, Mr. Sunanda Herath. He graced with his participation in the last year's first ever big match played between these two schools. He graced that occasion as well, and his presence last year was a kind of inspiration to all those players and the principals and teachers and students of these two schools. This year also he will grace this occasion with his dignified presence. The batter came down the track a little bit, and they are going for the second run as well as 2 more runs taken. 45 for 2 after 11 overs. Metum Losat and Dinet Tejan is on 14 of just 40 deliveries. Has been able to get just 1 boundary. His strike rate is 35. At the moment they find themselves in a little bit of trouble. You got to break the shackles and get a move on. Break the shackles and get a move on, and you can win this match. It's not going to be easy because Harishchandrians are up to the task. Especially, right, we got to know that Harishchandrians, that's a team which comprises several match-winning genuine fast bowlers who can pose a threat at any time. So Anandians got to be very vigilant. They got to be very circumspect in facing some of these fast bowlers who are veteran fast bowlers. It's said that some of these bowlers from Harishchandra College have got experience at international level as well. Will that just
driven away. Will that go for 4 years? It has now. It has just gone past the boundary line. 4 more runs added the score. 49 for 2. $125 more runs required to win this match of just 229 balls. These two, Mithun and Losat, Mithun Losat and Dinet Tejan. They go for a. They appealed, but the umpire remains unmoved. Today this match is officiated by 2 veteran umpires representing Sri Lanka Cricket Umpires Association, Mr. Duminda Ponnamperum and Mr. Nipuna Liyanage. And our match referee, our match commissioner today is none other than Mr. Randhira Dinesh. And we also have with us, in the middle of this table at which we are sitting, Mr. Toshwin Jayatis, who is our scorer today in this match. Minuga Netsara, the most successful bowler. Wow. Full toss. That was not put away. It should have put away with so much of power from generated from the bottom hand. Minuga Netsara, 4.1 overs. Considered 16 runs and picked up 2 wickets. Dear ladies and gentlemen, earlier I talked about the arrival of Mr. Sunanda Herath, who is the Honorable Cultural District Secretary, and he was one of the illustrious past pupils of Chilawananda National College. Dear sir, you graced the first ever big match also last year when it was played here, and today also your arrival is a kind of inspiration to all these youngsters, and that they will automatically get encouraged when you take part in this special occasion. Mr. Sunanda Herath, Honorable District Secretary of Kaluthura, and he was the most important thing that he was one of the illustrious past pupils of Chilawananda National College. He is now one of the illustrious professionals and intellectuals in this country, and he was earlier the Putlam District Secretary. Now he is the Kaluthura District Secretary, and dear sir, we welcome you with open arms. හලවත ආනන්ද විද්‍යාලය සහ වීගමුව හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය අතර The Battle of the West Coast 2026 මේ අවස්ථාවේදී සාර්ථකව පැවැත්වමින් පවතිනවා. එම මේ අවස්ථාවේදී අපත් සමග එකතු වෙනවා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන ආරාධිතමුත්තන් වන ගරු කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනන්ද හේරත් මැතිතුමන් එතුමන්ව හලාවත ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්ම මීගමුව හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. 50 comes up for Anandians in the 13th over. The 13th over is in progress. 50 for 2. 124 runs to be taken.
124 required of just 223 balls. It's a gettable target as long as you play with restraint. Got the ball onto the middle of the bat. Brilliant shot, driven away brilliantly, and that was elegantly timed it to perfection, and 4 more runs. Dinit Tejan, he is playing absolutely wonderfully at the moment. And that was a pull toss which was put away nicely through mid-on for 4. For 2 after 13 overs. Elegant shot. 4 more. Has it gone past the boundary? I know that was the ball was prevented from reaching the boundary. In the nick of time, there was a field place at third man, and that just a single taken. 55 for 2 after 13 overs. Methun Losat is on 6. Dinit Tejan is on 19. They are slowly but steadily building up a good partnership. They are also expected to resurrect the innings that collapsed because the fall of 2 early wickets. They also find themselves in a similar situation, right faced by Harish Chandrians earlier on in their innings. They had also lost 2 wickets earlier on. Similarly, Anandians have also lost 2 early wickets. Methum Losat and Dinit Tejan, their task should be to build up a good partnership, and they are also expected to keep the scoreboard moving with every single ball bowled, because you cannot remain calm. You cannot remain calm because you have to let your bat do the talking and collect runs fairly quickly if you are to win this match, because these bowlers, the bowling department of Harish Chandrians seems to be well disciplined. That seems to be a well disciplined bowling department that's led by some of the veteran bowlers with almost all traits of character typical of genuine fast bowlers. Tevidu Chamat has been brought into the attack for the first time. Tevindu Chamat. Constantly playing defensively. So still, ladies and gentlemen, we still cannot say who is going to win, who is going to lose. Because I told you in the morning also, cricket is an interesting game with a great deal of uncertainty. Until the very last ball of the match, we cannot say who's going to win. That's it. Huge appeal for an LBW, but the umpire remains unmoved. The umpire had no hesitation whatsoever in turning down that request made by the wicketkeeper. Yes, Anandians, you have too many overs to play with. You have too many balls to play with. Play with your restraint and a sense of responsibility you have towards your team. You are playing for the pride of your school. You are playing for the pride of your college. You are capable of going past this total of 174. Just a little cut. There was a field at the backward point. It's a little bit hot and humid out there in the middle. Just a flick of the wrist, but no chance whatsoever. 4 runs. After 14 overs, 55 for 2. Anandians, 119 more runs required to win this match.
There are too many balls to play with. Dear spectators, we still have with us the two honorable principals of these two schools. Honorable Principal of Chilav Ananda College, Mr. J.A.C. Gunasiri, and also Honorable Principal of Harishchandra College, Mr. Vimukti Deshapriya, and dear sirs, your presence here is definitely a kind of inspiration to all these youngsters. They know that their leaders are still watching them, and they are up to the task, and they are playing to the best of their potential to win the match for their team. This is an interesting game in cricket, which is thought of as a gentleman's game. Whoever wins, whoever loses, it's finally the game of cricket which wins. So Harishchandra National College, Harishchandra College and Nigambu, Harishchandra College, Nigambu and Ananda College, Chilav, these are two prestigious national schools which have over the years produced so many educationalists, intellectuals and good sportsmen and sportswomen who won the world at international and international level. The first ever big match between these two schools was played last year at the same venue, and they were joint winners, and we had an inclement weather condition on that day, and neither party won the match, but actually both the teams won the match. They became joint winners, but it was that on that day that was also a good game of cricket. We enjoyed ourselves watching that match also, but today hopefully we will be able to see an ultimate result of this match which is being played at the moment. Today I think at the moment there's a little stoppage. The two umpires, they were having a little chat in the middle of the ground. This batsmen and these bowlers, they are just refreshing themselves. Though it's with several greyish clouds gathering overhead, it seems to me that it's hot and humid out there. So because of dehydration, they are badly in need of a lot of water. So that I get the feeling that that's why they get a little break and drink some water and come back for batting and fielding again. And dear ladies and gentlemen, we have with us the vice chairman of the Past Pupils Association of Ananda College, Mr. Thanuda Jayaratna, and also the Honorable Secretary of the School Development Association, Mr. Surangadi Soisa. And we have with us Mrs. Nirosha Chaturangi, who is the teacher who is in charge of the sports section and the head of the sports section of Ananda College. And also we have with us Mr. Sumit Senaratna, who is the master in charge of cricket of Ananda National College, and also assistant teacher Mr. Sakti Anuruddha. And all these people, had it not been for their contribution, this wouldn't be a success. And all these gentlemen and all these ladies and gentlemen deserve our respect. You deserve to be praised. And white signal by the umpire. The total moves on to 56 for 2. 118 more runs required to win this match. 118 off just 216 balls. It's a gettable target as long as you play your natural game, keeping your wickets intact. Kick wickets, your wickets, that's going to be the key. Harishchandrians, you have to pick up wickets at regular intervals. Otherwise, these Anandians will definitely go past this total of 137 runs you scored. Pick up wickets. Make batsmen play uppishly. Entice the batsmen to go for loose shots and upset the rhythm they are in now at the moment. Minuka Netsara, who is the most successful bowler, has been brought into the attack.
Wow, that came at a rapid pace. The batsman had no chance to play at it, but they went for a single. With that, the total moves on to 57 for 2. This is the 15th over. Minuga Netsara, in his 5.1 overs, conceded 24 runs and picked up 2 wickets. And he was the bowler who picked up the 2 wickets that fell this afternoon, beg your pardon. Again, bowling superbly, good line and length. He doesn't give the batsman any freedom. The batsman find it difficult to free his arms to and play his shots. He cannot go to his favorite shots and play at his own sweet will. He is deprived of that. You got to play in a very sensible manner, especially in facing Minuga Netsara, who has turned out to be a wicket-taking bowler today. And he is exerting so much pressure on Dineth Tejan and Metuka Losat. Just a flick of the wrist. Minuga Netsara. He has been so economical. All these spectators and supporters for these two teams, they are jubilant. They have been always much elated watching the proceedings out there in the middle. Anandians as well as Harishchandrians. Firmly driven away. They go for just 1 run, but that fumbled resulted in just a single. Tejan is on 20. He has to pay a longer innings. If he is to pave the way for his team, if he is want to pave the way for the victory for his team. He is the informed batsman at the moment. Dineth Tejan. Metum Losat is the striker at the moment. He is facing Minuga Netsara, the bowler who has picked up 2 wickets. One who is responsible for those 2 wickets picked up in the afternoon when Anandian started the innings. We haven't had any interruption today thanks to the pleasant and congenial weather condition. Wow, again, terrific delivery. His line and length has been so impeccable. He has been right on the money, right from the very beginning of his bowling spell. (58 for 2) after 15 overs. 116 runs required of 210 balls. The current run rate is 3. అది ఈసాక్ ఫాను మీ మానఫం వాహకవెస్ ఎబామి హున వితాళుವೆ దెవ్వి మిసాలక అంహెన గతుగా రిహి ದಿಹಲಾರಿವಿ అది మీగ ತೆರೆಂ ಎಲ್ಲಾರಿ ಗೆಲ್ಲುನು మిహెಂ కంత దిమావి ಹಿಂదు ಎ ಅಂಹೆ ಮೀಹ ಕಂತ ಕುರಾಣಿ ಕೊಂಫದೇಕು ಏನ ಬತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಗೇತೆರೆ ಅಲಿಕೋ ಮುಳಿ ಗೇತೆರೆ ಕುಣಿಕಹ ಮಿ ರಿಹಿಲಾರಿ ಫೆನೇತೋ ಮುಳಿ ಗೇತೆರೆಗೆ ಹುರಿಹಾತನೆ ಹೋದಾಣೆ ಅದಿ ಮಿ ರಿಹಿಲಾರಿ ಫೆನಮೊಂ ಏನಾಗೆ ಅವಟ್ಟೆರಿನ ಎಕುವೆರಿನ ಗೋವಾಗೆನೆಸ್ ಎಮಿಹುನ ಬುಣಾಣೆ ಅಹರೆ ಮಿವಣಿ ವರಂ ಉಫಲುಗೆ ಅಹರೆಂ ಅತುಂ ಗೆಲ್ಲುನು ರಿಹಿಲಾರಿ ಫೆನಿಜ್ಜೆ ಅಹರೆಂಗೆ ಮಿ ಉಫಲುಗಾ ಬ್ಯಾವರಿ ವಿದೇಶ ಫಹೆ ಇಸಾಕ್ ಫಾಣು ವಿದಾಳುವೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಫವೆರಿಯಕು ಫಾಫೆನ್ ದುರುವೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಎದುವಡಿಗೆಂ ವಾಫದಾಂ ಕಂಕುರಂ ಫಶಾಫಿ ಹಿಂದು ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ವೆಸ್ ಹಮ ಮಿಫದಾಂ ಉಫಾವೆರಿವಾಣೆ. He must be a happy gentleman at the moment, watching his players playing with restraint and as he expected. Head coach of Anand college team is Mr. Madhurangika Madhushanka, and also assistant coach is Mr. There are 2 assistant coaches.
Mr. Cletus Lowe and Mr. Nischalanka Madhusanka. These three gentlemen, they are doing a good job. They are doing a good job with these youngsters. Anandias, they have always been playing good positive cricket whenever they play against their rivals. These two teams are traditional rivals. They took on each other for the first time last year at this venue, Albert F. Ferris Stadium last year in Venapur, and today they have once again met each other for the second time. This is their second annual cricket big match encounter, and that's what we are witnessing at the moment, we are experiencing at the moment. The match has come to a standstill for the time being. We still don't know what's going on there in the middle. The two umpires are having a discussion. They were just a while ago, the two umpires were seen having a little chat with these two players. And Harishchandrians, they got together and had a little conference in the middle. And a player is coming back to the pavilion. Maybe he seems to be extremely exhausted at the moment. Is it because of the dehydration? We still don't know what has become of this player. Temudu Chamath. He has bowled just one delivery. He is in his first over. Chamath, here he comes past the umpire. Try to go for a single, but that was not possible. Dineth Tejan is on 20 of just 58 deliveries, and this is statistics are suggestive of the fact that he is playing with restraint. That was a full toss. Will that go for 4? No. It had no power. Hit that the ball. (64-2) after 15.3 overs. 114 more runs required of 207 balls. Elegantly driven away. Single taken. With that, the total moves on to 61 for 2. They seems to have understood what they are expected to do, considering the fact that they have lost 2 early wickets. The 2 openers are now back in the pavilion. Didula Nisairu, he is on his strike. Didula, straight away he opens his account. No, he is denied. He is deprived of a chance to get his first run. Didula is a good batsman. It's a genuine batsman. Technically sound batsman. Wow, he was completely beaten by that delivery. He tried to play it off the back foot. Came backward a little bit, but he was completely bamboozled by that delivery. Didula Nisairu. He has just, Dineth Tejan has been just joined by Didula Nisairu, who is also one of the stylish batsmen, technically sound batsmen. We'll see whether Didula will be able to make a contribution. The two batters, they are having a mutual discussion in the middle, and they have to play with so much of enthusiasm, zest and zeal. The run rate has slowed down a little bit, maybe because of this disciplined bowling attack by Harishchandrians.
never take Harishchandrians for granted. At any moment, they can turn things in their favor and find their momentum. Tejan is on his strike. On 23. His strike is 37. His strike rate is 38.3. Senure. Yes, the ball is racing towards the boundary. Yes, it has gone past the boundary line. Exquisite timing, and nice placement. So perfect execution, gorgeously played shot, and that earned, that deserved 4 more runs. With that, the total moves on to 65 for 2. This is the 17th over in progress. That was an elegant late cut made by Tejan. I get the feeling that he's playing with lots of patience at the moment. He has faced 62 deliveries and got just 27 runs. That is indicative of the fact that he has understood the role that he is expected to play. 27 of just 33 deliveries. Again, the cut that was nicely cut away. Single taken. The ball went towards the point region. 66 for 2. You don't have to play aggressive cricket right more often. So you got to keep your scoreboard moving. That is the most important thing. If you are unable to keep the scoreboard moving and you yourself put so much pressure on yourself, and that is something that you have to rid yourself of. So play your natural game. Believe in your potential and play your natural game. Stick to your basics. Yes, again, go for a single. With that, the turtle moves on to 67. Didula is Didula has got just 1 run of just 3 deliveries. Didula Nisaidu and Tejan. Tejan is on 28 and got 3 boundaries as well. Slowly but with lots of confidence, they are marching towards their target. That is the total of 173. If they are to the current run rate is 3.94. The required run rate is 3.24. They have been able to maintain that run rate that is required. But this could change at any moment. Play your positive cricket right throughout the game. Be determined to play positive cricket, orthodox cricket right throughout the day. At the same time, you are also expected to be aggressive time and again. Sadil Fernando has been brought into the attack. He is in his 3rd over. Considered 11 runs, has not been able to pick up a wicket yet. Anandians, 67 for 2. Didula Nisairu. This is Didula Nisairu to face Sadil Fernando, who has considered 11 runs. He has been a little bit expensive, little bit more expensive. Didula Nisailu played in the first over big match also that was played here.
played off the back foot. He's always playing defensively because he seems to be taking up time to, find his rhythm, and that's really right on his part. Nicely driven away, and it was nicely cut off. Cleverly cut off, and the ball was intercepted by the man at point, but batters go for a single. Ones and twos won't do. You have to be a little bit aggressive. One of these batters have to show some signs of aggression from now on. At the moment, this is a slow passage of play with everybody being silent. All the spectators and all the supporters for these two teams, they have been silent for the last couple of overs. After 18 overs, 68 for 2. 106 more runs required of just 129 balls. It's a gettable target. You can chase down that. You can easily chase down that total if you play with patience and with lots of responsibility. Harishchandrians, they are trying really hard and using up all their weapons in their armory just to pick up yet another wicket and to break open, break this steady batting department open for them to win this match. They have been denied that. Today this match can watch on Lanka Softball Live, Lanka Softball Live YouTube channel. Thus, I have with me on my right Mr. Lakshan Tilakaratne, who is doing everything possible for us to watch this match live on his YouTube channel, Lanka Softball Live YouTube channel. You can watch it wherever you are. You can watch this match that's been played between Harishchandrians and Anandians, Nigambu Harishchandrians and Chilavanandians. Didula Nisairu and Dineth Tejan. They seems to be much more cautious in their approach to face these bowlers. Elegantly driven away, but that was brilliantly cut off. Didula decided to face Rasindu Didula. He's very composed, very calm and composed at the crease, taking up much time to settle. He's still testing himself. He's rightfully so. He's doing it. .68 for 2. The last ball of the over is coming up. Rasindu Hesmitha. Didula played it brilliantly and he had been silent for some time. And will that go for 4? No, has it? No, it was just cut off by the man who came running after the ball. 2 runs taken.
70 coming up for Anandians. Dear ladies and gentlemen and loving spectators, there's a carnival type atmosphere at the moment around the ground. These supporters and these cricket loving fans, they have gathered. They have poured in to witness this match, and they seems to be enjoying themselves, watching their little heroes playing out there in the middle. They haven't given up their jubilant party. We also have with us Mr. Sampath Disanayak, Honorable Treasurer of the Past People's Association of Tilawananda College, Mr. Sampath Disanayak, Honorable Teacher, and you always made sure that everything went on very well. Didula, he is on 4 of just 15 deliveries. He seems to be judging the conditions. And he has to pretty quickly read these bowlers. Just a flick of the razor. I think it is racing towards the boundary. Yes, that goes for 4. Didula gets his first boundary. 4 more runs added to the score. Didula has started being, I get the feeling that he seems to have taken the decision to be a little bit aggressive, because he had been playing with some restraint for some time now. In the previous delivery, in this over, he played with that little gentle wrist of his arms, and deserved 4 more runs. He is on 16 now, all of a sudden, off just 16 balls. Didula Nisairu is a good batsman. As I've been told, he is a technically sound batsman who has a good head right about his shoulders. Didula, I can still remember how well he played last year also. Played off the back foot. Very defensive, very cautious. That's how you are supposed to play. Because you picked up a boundary in the over, and there's no reason why you should be playing in a lackadaisical manner. You never give it up. You never throw your wicket away, and play with restraint and play to the best of your potential, and make use of every possible opportunity to sneak runs. So that is what cricket is all about. Dear ladies and gentlemen of this, again, we have very good congenial and pleasant weather condition at the moment. These players, they are really lucky enough to play under this. They are really lucky enough to play in this pleasant weather condition with the sun setting behind, with the sun setting in the west. The weather condition is changing a little bit. It's really a good boon. It's a boon for cricket. That was left off, and I think I have been giving this running commentary for about 10 minutes. I think I have with me my expert and illustrious and distinguished Sinhala co-commentator, Mr. Ravi Gamage. He's an expert commentator, and he's a coach, he's an umpire, he's a multi-talented individual, multi-talented gentleman. So it's now time for my co-commentator, Mr. Ravi Gamage, to continue his commentary in Sinhala from now on. 76 වෙනි ලකුණ ලබා ගන්නේ දෙනෙත් ලබා ගන්න 30 වෙනි ලකුණ අම්මට දැන් පන්දුවට මුණ දෙන්නේ දිදුල
පසුපාදේ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ ලකුණු 76යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 21 වෙන පන්දුවාරය ක්‍රීඩාපිටියේ දක්ෂිණාන්තය නියෝජනය කරමින් රිෂින්දු හස්මිත පන්දු යවන්නේ වේග දකුණත් වේග පන්දු යවන්නා මම හිතන්නේ තවත් ලකුණු 100කට අඩු ප්‍රමාණයක් 98යි ලකුණු 98ක් පමණයි ජයග්‍රහණ සඳහා හලාවත ආනන්ද පිතිකරුවන්ට අවශ්‍ය වන්නේ මේ තරගෙන් ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මෙන්න පසුපාදයට උත්සාහ කරන තල්ලු කිරීමට නමුත් පන්දුව නිසියාකාරව පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයට අදී යන අතර වාරේ එක ලකුණක් ලැබෙනවා ඒ සමගින් 77 වෙනි ලකුණ ආනන්ද පිතිකරුවන් වෙත ලැබෙන මොහොත වන විට පන්දුවේ තරංගයේ ග්‍රහණය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔවුන් පිට ඔවුන්ගේ පිළවෙත නතු කර ගැනීමට මේ පිතිකරුවන් ක්‍රමානුකූලව සමත් වන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ මෙවරත් හොඳ පන්දුවක් සහ හොඳ පාරක් මේ තල්ලු කිරීමෙන් කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙන පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයට තල්ලු කරන්නේ ඒ අතර වාරයේ ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ක්‍රීඩකයන් ප්‍රතිමාරු කරගත්තා ඒ සමගින් 21 වෙන පන්දු වාරයේ අවසන් වන්නේ ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 78යි කඩලු 2යි පදනේ ආනන්ද පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් යම් කිසි ආබාධ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අපතටුවා නැවතත් ක්‍රීඩාගාරයට හැරී යනවා විශේෂයෙන් අංක 3 සහ 4 පිතිකරුවන් මයිදානේ ආබාධ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මස්පිඩු පෙරලීමක් සහ අනිත් පිතිකරුවා පන්දුව ශරීරයේ වැදීම නිසා යම්කිසි වේදනාවකට පත්වීම නිසා පිටියෙන් ඉවත් වුණා. නමුත් ඔවුන්ට විශේෂයෙන් අවස්ථාව තිබෙනවා නැවතත් තරගය සහ එක්වීමට මෙම පිතිකරුවෙකු දැවී ගිය ඕනම අවස්ථාවකදී නැවතත් පිටියට එක්වීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අනුව තරමක් වාසිසාගත තත්ත්වයක් ඔවුන්ට උදා කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන බවට විශ්වාස කළ හැකියි. ඔවුන් නැවතත් පිටියට පැමිණීම තමන්ගේ පිතිකරන ඉනිම ශක්තිමත් කිරීමට හොඳ අවස්ථාවක් ඇති බවට සඳහන් කළ යුතුයි. තෙවිඳු පන්දු යවන්නා. දකුණත් දක පන්දු යවන්නා. ක්‍රීඩා පිටිය වෙන්නපුව නගරාන්තයෙන් පන්දුවන මුහුණ දෙන්නේ දකුණත් පිතිකරු දෙනෙත් තේජාන් නොදැවි ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 31යි. මෙන්න හොඳ පන්දුවක් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පන්දු පිළිගන්නේ. දෙනෙත් තේජාන් ලකුණු 31යි. පන්දු 71ක් ඒ සඳහා වැය කර තිබෙනවා. මම හිතන්නේ දැනට පිටියේ ක්‍රීඩා කරන ජ්‍යෙෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයා වශයෙන් ඉනිම ඔහුගේ ඉනිම ඔහු ස්ථාවර වෙමින් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වාසිසහගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහ දරන ආකාරය ඔහු ඉතා සංයමයෙන් තම ඉනිම ගොඩනගන ආකාරයත් අපට මෙවන විට වෙන්න අපෝ ශ්‍රීමත් ඇල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙම තරගයේදී දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. මිලා පන්දුව එවර ට්‍රයි පාරට උත්සාහ කරන්නේ පන්දු පොයින්ට් කලාපයට ඇදී යනවා තරමක් කවස් පැත්තනවන්නට කෙසේතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. බැටල් ඔෆ් ද වෙස්කෝට්ස් තරගයේ 2026 තරගය වෙන්නපුව ශ්‍රීමත් ඇල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. 2026 වසර වෙනුවෙන් හලවත ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මීගමුව හරිචන්ද්‍ර විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන වාර්ෂික මහා සටන අද මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මිලා පන්දුව ලකුණු 78යි කඩලු 2යි. තවත් ආරක්ෂාකාරීව ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ කෙසේ වෙතත් පන්දුව පිතිකරුගේ LPW දැවියාමක් සඳහා දැඩි ඉල්ලීමක් සිදු කළත් විනිසුරු ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. ඒ සමගින් 78යි කඩලු 2යි ලකුණු තත්ත්වයේ වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. මෙන්න දිවෙන පන්දුව යන විනිසුරු පසුකරන පන්දුව මුදා හරින්නේ ඩ්‍රයිව් කිරීම එවරත් පන්දුව කවස් කලාපයට ඇදියන්නේ එයිදී පන්දුව රැක් ගන්න අතර වාරයේදී පන්දු වාරේ නිමා වෙනවා. ඒ නිමා වන්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන 22 වෙනි පන්දු වාරය ලකුණු 78යි කඩලු 2යි හඹ යන ඉලක්කයේ ලකුණු 173යි. මම හිතන්නේ තවත් ලකුණු 95ක ප්‍රමාණයක් 96ක ප්‍රමාණයක් පමණයි ලබාගත යුත්තේ. කෙසේ වෙතත් තරගයේ උණුසුම තාමත් පවතිනවා. තරගය තාමත් දෙපිලටම විවෘත ස්වභාවයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව අපිට අත්ත වශයෙන්ම
පුරෝකථනය කිරීම ඉතාමත්ම අමාරුයි. අප අද උදෑසන තරඟයේදී අප දුටුවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පවතින අවිනිශ්චිත ස්වභාවය විශේෂයෙන් හරිචන්ද්‍ර පිතිකරුවන් මුල් භාගයේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ඉතා හොඳින් තම ඉනිම දියත් කරත් අප දුටුවා අගනා වටිනා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා එක් පිතිකරුවෙකු. නමුත් පසු පෙළ බිඳ වැටීමත් සමගින් ලකුණු 173කට මෙන්න කට්පාර පසුබාදේ කට්පාර තරමක් ලේට් කට් ආසන්න පාරක් ලකුණක් ලැබෙන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පසුපෙළ පිතිකරුවන්ගේ කඩා වැටීමත් සමගින් ලකුණු 173ක පමණ ඉලක්කයකට ඔවුන්ට සීමා වීමට සිදු වුණා. එවර පන්දුව තල්ලු කරනවා සාර්ථකයි. පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ඇදී යනවා. එක ලකුණයි පන්දුව රැකගෙන ආපසු බාර දෙන අතර වාරයේදී ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව 79යි. පන්දුව යවන්නේ රිසිඳු හෂ්මිත ඔහුගේ පෞද්ගලික ක්‍රියාවන් ලබන තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රීඩාපිටියේ දක්ෂිණාන්තයෙන් ඔහු පන්දු යවන්නේ. වෙන වෙනසුරු පසකරුවෙන් පන්දුව මුදා හරිනවා. පසුපාදයේ ෆ්ලික් කිරීම යවර පන්දුව ස්කාලේ කලාපයට පන්දු රකින්නේ කුණයි එක ලකුණයි දෙවෙනි ලකුණ වේගෙන් ප්‍රතිබාරු කරමින් අතර වාරයේදී ආපසු බාර දෙනවා. මම හිතන්නේ මිඩ්ගට් කලාපයේ ඈත ප්‍රදේශයේ පන්දු රකිමින් සිටි පන්දු රකින්න ඉතා වේගෙන් පන්දුර පැමිණියා. නමුත් ලකුණු දෙක බලක්වීමට උට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු තරමක් දුරින් සිටියේ. ඒවම පන්දුවේ තනතිරුවේ කෙටි ඉපිලීමත් සමගින් ඔහු පිතිකරුවා දුටුවා පන්දුවේ ඉපිලීම. ඔහු ඉතා සාර්ථකව පන්දුව කපා හැරියා ස්කාලෙක් කලාපයට. වෙන ඊළඟ පන්දුව තල්ලු කිරීම උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව කෙටි උඩ පන්දුවක් වශයෙන් තමයි පොයින්ට් කලාපයට ඇදී යන්නේ. එවර ඔහු ඉදිරිපාදයට පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඉදිරිපාදයට යොමු කිරීමත් සමගින් උත්සාහ කර පන්දුව තරමක් ඔන් පැත්තට තල්ලු කරන්න. නමුත් පිත්තේ ධාරයේ ස්පර්ශ කරමින් පන්දුව පොයින්ට් කලාපයට ඇදී ගියේ. කෙටි උඩ පන්දුවක් වශයෙන් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. සිපත් කළ යුතුයි. අද හලාවත ආනන්ද පාසල් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ මధుරන්දික මధుශංක. ඔහු අතවශයෙන්ම පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඉතා දස්කම් පෙන්වූ දිස්ත්‍රික් තරඟමාලාව තුළ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ පිතිකරුවෙක් වශයෙන් මට සිහිපත් වෙනවා. ඒ වගේම ක්ලීටස් ලෝව් සහාය පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරන ක්ලීටස් ලෝව් ඔහු හලාවත සාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ආදි ශිෂ්‍යෙක් ආදි ක්‍රිකට් විරුවෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඔහු ඊටාම හලාවත සාන්ත මරියා පාසලේ එවකට සිටි දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පුහුණුකරුවෙක් වශයෙන් කටයුතු කර තිබෙනවා කාලයක්. ඒ වගේම සීපත් කළ යුතුයි ඉතා වටිනා ඉනිම් ඔහු ක්‍රීඩා කරන ආකාරය විශේෂයෙන් පාසල් නවක දරුවන් මා සිතන්නේ දන්නවා. ක්ලීටස් සර් එහෙම නැත්නම් ක්ලීටස් ලෝව් ක්ලීටස් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය වුන් තාමත් ඔවුන්ගේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන තරඟ දැක බලා ගැනීමට රැස් කරන බව අපි දන්නවා. ඊතරම් හොඳ සංයමයකින් ඉනිම් ගොඩනගන පිතිකරුවෙක්. අද ඔහුගේ සහාය ලැබී තිබෙනවා. මේ වන විට තමගේ පාසල නොවුවත් හලාවතර ප්‍රදේශයේ තමගේ සහෝදර පාසල වන ආනන්ද පාසල වෙනුවෙන් ඔහුගේ සහාය ලබා දී තිබෙනවා සහාය පුහුණුකරු වශයෙන්. ඒ වගේම නිශ්චලංක මధుශංක ඔහු ඇත්තම හලාවත ආනන්ද පාසලේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ඔහුගේ සහායත් අද ලැබී තිබෙනවා. මෙම දරුවන් මෙන්න ඩ්‍රයිව් පාර සාර්ථකයි. ලෝගොන් කලාපයෙන් මේ දැන් හතරේ සීමාව ඉක්මවා යනවා. සුවනින්දක පහස විඳ ගන්න ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුත් දිගු කල් පවතින දම්රෝ ෆෝම් මෙට්ටස දිදුල උත්සාහ කරා පන්දුව නවතා ගැනීමට හොඳ උත්සාහයක් සමවන්න. දිදුල පන්දුව තල්ලු කිරීම සිදු කරන්නේ දිදුල නිසයුරු ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. එවර මම හිතන්නේ තරමක් ඕවිච් පන්දුවක් ඔහු ඉතා හොඳින් පිත්තර ලබා ගත්තා. පිත්තේ හොඳින් ස්පර්ශ කළා. මම හිතන්නේ මේ පන්දු රකින්නන් හැම විටම පිතිකරුවන් උත්සාහ කළ යුතුයි. හැම විටම පිත්තේ මම හිතන්නේ අපි දන්නවා පිත්තේ ස්විච් ස්පොට් කියන කලාපය. ඒ කියන්නේ පිත්තේ ඝනකම සහිත යට කොටස මේ ස්විච් ස්පොට් කලාපයට පන්දුවක් සටහන් කර ගැනීම ලකුණු සංඛ්‍යාව 86යි. 86 කඩලු දෙකයි. පිත්තේ යට කොටසට මදක් කියලින් ස්විච් ස්පොට් කියන කලාපේ තමයි පිත්තක තිබෙන ශක්තිවත්ම ජවයේ සහිත ස්ථානය. මෙම ස්ථානයට කෙලින් පන්දුවකට පාරක් කෙල්ලකොත් පන්දුව ඉතා වේගෙන් විශාල ජවයක් සහිත පන්දුව ගලා යනවා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ඔහු සමත් වුණා. දිදුල සමත් වුණා පන්දුව ස්විච් ස්පොට් කලාපේ හරහා කෙලින්ම
පිත්තර ලබාගෙන ලොන් ඔන් කලාපයෙන් පන්දු යොමු කිරීමට පන්දු විදුලි වේගයෙන් ගලාගෙන යමින් ලකුණු 4ක් තම පිළට ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. 86 කඩලු 2යි. ඒ වගේම සිහිපත් කළ යුතුයි ආනන්ද විදුහල් ආශිෂ්‍ය සංගමය ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරන මෙම තරඟ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මෙන්න ෆ්ලෙක් කිරීම මම හිතන්නේ මෙම තරඟයට සමගාමීව පූර්වගාමී තරඟයක් ලෙස කනිෂ්ඨ මහා තරඟයක් අපි මිනි බැටල් යනුවෙන් සඳහන් කරනවා. මිනි බැටල් තරඟයක් පැවැත්වුවා හලාවත ආනන්ද පිටියේදී මම හිතන්නේ මාස කිහිපයකට පෙර ආතුව මාස දෙකකට පමණ පෙර ආතුව මම මේ තරඟයට සහභාගී සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව මට ලැබුණා. හොඳ තරඟයක් අපි දැක බලා ගත්තා. කනිෂ්ඨ හරිශ්චන්ද්‍රයන් සහ කනිෂ්ඨ ආනන්දයන් අතර හොඳ තරගයෙන් පසු ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට හරිචන්ද්‍ර පාසල් කණ්ඩායම සමත් වුණා එම මිනි බැටල් තරගයේදී. එම අවස්ථාවේ එම මිනි බැටල් තරගය සහ මෙම මහා තරගය බිග් මැච් තරග සංවිධානය කිරීමේදී හලවත ආනන්ද පාසල වෙනුවෙන් සමසත්කාරයේ දරන මේ පාසල් දෙකේම ආශිෂ්‍ය සංගම් සමසත්කාරය දරනවා. එතන ආනන්ද පාසලේ ආශිෂ්‍ය සංගමයේ වෙනුවෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි එහි උපසභාපති තනුජ දායරත්න මහතා, ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ තාරක ජයසිංහ මහතා, ඒ වගේම සිහිපත් කළ යුතුයි බාන්දාගාරික වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ සම්පත් දිසානායක මහතා. වර්තමානයේ ඔවුන් ඉතා විශාල අනගිභවනීය මෙහෙවරක් ඉටු කර තිබෙනවා මෙම තරඟ මාලාව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා. අද අපි දකිනවා ඔවුන්ගේ ව්‍යායාමයේ ප්‍රතිඵලය රමණීය තරඟයක්, ලස්සන තරඟයක්. ඇත්තටම සුදු පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කරන පිජාමා ක්‍රිකට් තරඟයක් අද වෙන්නප්ප ප්‍රදේශයේදී ඔබට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. මෙම සංගම්වල කමිටුවල ක්‍රියාකාරී නිලධාරීන්ගේ අති සාර්ථක මැදිහත් වීම ඔස්සේ එහි ජයග්‍රහණ අද අපට ලැබී තිබෙන බව සිහිපත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම පාසල් සංවර්ධන කමිටුව වෙනුවෙන් සුරංග සොයිසා මහතාද සිහිපත් කළ යුතුයි. ඔහුගේ දායකත්වයක් ලැබී තිබෙනවා මෙම තරඟාවලිය මෙම තරඟ මාලාව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා. ඒ සමගින් 86 කඩලු 2යි 24 වන පන්දු වාරය අවසන් වන මොහොතේදී දෙනෙත්තේජාන් ලකුණු 34යි දිදුල නිසරු ලකුණු 14ක් ලබාගෙන පිටිය නොදැවී ක්‍රීඩා කරනවා. ඉල්ලුම් කරන දල වේගය 3.38යි. මෙතන පටන් ඉදිරියට ලබාගත යුතු ලකුණු ප්‍රමාණය මම හිතන්නේ 174යි. ලකුණු 88ක් පමණයි ලබාගත යුත්තේ. එසලා මම හිතන්නේ පන්දු අර 25ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මෙන්න කැඳවනවා නායකයා. දකුණත් වේග පන්දු යවන්න ක්‍රීඩා පිටියේ දක්ෂිණාන්තයේ සිට සූදානම් වන්නේ දිදුල. ලකුණු 14ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා මේ වෙනට පන්දු 24කට මුහුණ දී තිබෙනවා. මෙන්න විනිසුරු පසුකරින් පන්දු යොමු කරන්නේ පසුපාදයේ කට් පාරකට උත්සාහ කරන්නේ. මතන තරම් හොඳ පාද චලනයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ. පිත්තේ මේ පිටිකරුගේ පාද චලනයක් සිදුුනේ නැහැ. නිසා පන්දුව නිදැල්ලේ ගලා ගියා. මද ඉපිලිමත් සමගින් ඔහු යම්කිසි ආකාරයකට තට්ටු කිරීමක් වැනි පාරකට තමයි උත්සාහ කරේ. මෙන්න මීළඟ පන්දුව. එවරත් පෙරපරිදිමයි පිට ඉන්න හැරපෑ යන පන්දුව යම්කිසි පාලනයක් දකින්න පන්දු යවන්නාගෙන් ඔහු රඳවා තිබෙනවා. තර්ඩ් මෑන්ස් පොයින්ට් සහ කවස් කලාපයේ පන්දු රකින්න තිදෙනෙකු උත්සාහ කරන්නේ ඒ වෙත පන්දුව යොමු කර ගැනීම. සමහරට උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඇති පන්දුවේ ඉපිලීමත් සමගින්. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එවරත් පෙරපරිදිමයි ඉතින් නිවැරදිව පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට හරිනවා පිටිකරුවා දිදුල. ඔවුන් දන්නවා දැන් තරඟයේ ඉලක්කය පහසුයි. තවත් කඩලු 8ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 100කටත් අඩු ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 25ක් තිබෙනවා. පෙර පරිදිමයි එවර වයිට් පන්දුවක් පිට ඉන්න මදක් ඈතින් තරමක් ඈතින් යන්නේ. මෙන්න ප්‍රධාන විනිසුරු දුමින්ද පොන්නම් පෙනුම මත සංඥා කරනවා වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 87 දක්වා ඉහළ යනවා. අනවශ්‍ය කලබලයක් අවශ්‍ය නැහැ. තරඟය ඉතාමත් සෙමින් ඉදිරියට යෑම තමයි
මෙම ආනන්ද පිතිකරුවන් මේ මොහොතේදී සිදු කරන්නේ වැඩි කලබලයකින් උත්සාහ කරොත් සමාජයට ළඟ කඩළු බිඳ වැටීමක් සිදු වුණොත් තරඟයේ වාසිය නැවතත් හරිචන්ද්‍රයන් වෙත හැරි යන බව ඔවුන් හොඳින්ම දන්නවා ඇති. විශේෂයෙන් මිනි බැටල් තරඟයේදී ලබාගත් ජයග්‍රහණය ආපසු හැරවීමට ඔවුන් තුළ ඇති උත්සාහයක් ඇති අපෙන් රැගෙන ගිය පුංචි කුසලානය වෙනුවට අපි ලොකු කුසලානය රැගෙන යනවා කියන බලාපොරොත්තුව අද හවස ඉටු කර ගැනීමට තමන්ගේ ප්‍රදේශයේදී තමන්ගේ ආසන්න ක්‍රීඩා පිටියකදී ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහය දරනවා ඇති. 87යි කඩලු 2යි 25 වෙනි පන්දුවාරය මෙන්න පෙර පරිදිමයි පිට ඉන්නට ඉවතින් 5 වෙනි පන්දුව පන්දු 4ක් ඔව් යොමු කරා ඉතා හොඳ එල්ලයකට එක් පන්දුවක් පමණක් තරමක් වයිට් පැත්තට වයිට් රේඛාවෙන් ඉවතට ඇදී ගියා. ඒ වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් තවමත් එක ලකුණක් පමණයි අතිරේක ලකුණක් පමණයි මේ පන්දුවාරය තුල ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතිරිව තිබෙන්නේ අවසාන පන්දුව 87යි කඩලු 2යි 25 වෙනි පන්දුවාරය. පන්දුවාරය අවසන් වන මොහොත 25 වෙනි පන්දුවාරය අවසන් 87යි කඩලු 2යි සීපත් කළ යුතුයි තරඟය සාර්ථක කර ගැනීම වෙනුවෙන් උපරිම දායකත්වය සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය ලබා දෙනවා ආනන්ද විදුහලේ ගරු විදුහල්පති GSC ගුණසිරි මැතිතුමා සීපත් කළ යුතුයි අද උදෑසන පටන් ඔහු මෙම ස්ථානයේ රැඳී සිටියා. ඒ වගේම ඔහු මේ වන විට අප දකිනවා තම පාසලේ දරුවන් සමග එකතු වී ඒ තරඟයේ ආස්වාදය විනෝදාස්වාදය බෙදා හදා ගන්න ආකාරය ඊටම දර්ශනීයයි ඊටමත් ආදරණීය අවස්ථාවක් වශයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් දරුවන්ගේ ආදරය දිනා ගන්නා විදුහල්පතිවරයෙක් පාසලකට සිටීම ඇත්ත වශයෙන්ම ආශිර්වාදයක්. ඒ වගේම විශේෂ සමගාමී සහකාර විදුහල්පති වශයෙන් ගයන් ආරියරත්න මැතිතුමා ඒ වගේම ක්‍රීඩා අංශ භාර ප්‍රධාන නිරාශාත් චතුරංගි මහත්මිය ඒ වගේම ක්‍රිකට් භාර ආචාර්ය සුමිත් සේනාරත්න මහතා ඒ වගේම සහාය ක්‍රිකට් භාර ආචාර්ය ශක්ති අනුරුද්ධ මහතා මේ සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු බවතුන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ මෙම අවස්ථාවට බලය ශක්තිය ලබා දෙන ජවේෂ් ලබා දෙන පසුපස සිටින බලයනීය වශයෙන් සීපත් කළ යුතුයි අද මෙම තරඟයේ මේ ආකාරයෙන් මෙම තරඟය ඉතා වර්ණවත් තරඟයක් ලෙස සංවිධානය කර ගැනීමේ සම්පූර්ණ ගෞරවය ඔවුන්ට හිමි විය යුතුයි. ඒ වගේම අපට නාම ලේඛනය නොලැබුණත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපට නාම ලේඛනය ලැබේ කියා හරිචන්ද්‍ර විද්‍යාලීය පසුපස සිටින කාර්ය මණ්ඩලය අපි ඉතාමත් ආශාවෙන් සහ ඉතාමත් කැපවීමෙන් බලාගෙන සිටින ඔවුන්ගේ නාම ලේඛනය මෙම අපට මේ මයික්‍රොෆෝන් මගින් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ ගියා. ඒ සමගින් තරඟයේ 87 වෙනි ලකුණ 26 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පන්දු යවන්නේ තේන්දු චමත් ඔහුගේ පෞද්ගලිකයා වෙන 5 වෙනි පන්දුවාරය. මෙන්න ඩ්‍රයිව් කිරීම අසාර්ථකයි වෙනසක් නැහැ ලකුණු තත්ත්වයේ 87යි කඩලු 2යි තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වන 26 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව යොමු කරන්නේ. එවරත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් වශයෙන් සඳහන් කළ හැකියි. Anandians, they are slowly but steadily marching towards their target. 87 for 2 after 26 overs. 87 more runs required off 144 balls. Ladies and gentlemen, I talked about this, and it's not a difficult target. It's gettable. It's really gettable as long as you play with lots of restraint and patience. Didula and Tejan, they have been too more cautious. They have been playing with so much of caution
for the last couple of overs. Didula and Tejan. Tejan is on 34 of just 92 deliveries. 92. He used up 92 deliveries just to get 34 runs, and got 3 boundaries as well. 3 fours and 34 runs of 94 deliveries, and that is indicative of the fact that he has been playing with so much of patience. You got to be, and that was left alone. Again, these bowlers, they have been able to get their line and length right. Absolutely impeccable. That's why batsmen have not been able to play at those deliveries at their own sweet will. So this bowling attack, this is really for the last couple of overs that has been well disciplined. Himanka Sandaminu in his 2.3 overs considered just 4 runs. He considered just 4 runs. His economy is 1.6. That is, those statistics are more than enough for us to understand how disciplined he has been since he got to. He started off his bowling. Wow, brilliantly played. That was driven away firmly, but that was well cut off, and there was no chance. There was no chance whatsoever for a single. And this is now turning out to be a good game of cricket, dear ladies and gentlemen. And I was talking about a nail biter. I am 100% certain that it will definitely go to the wires, and this will definitely be a nail biter. And everybody is watching this with nails, nails being bitten, and this is going to be a nail biter. This is what a turnaround this is. Didula Nisairu, 14. He is on 14 of just 35. He got 2 boundaries. His strike rate is 38.89. Now they have more than enough balls. They have more than enough deliveries. 138 deliveries to get 87 runs. It's a gettable target. But the prime concern right now should be to keep your wickets intact. Keep your wickets intact, and also keep the scoreboard moving or ticking with every ball being bowled. So that has to be done. Play style is cricket, because now Anandians I can still remember very well how well they have been playing over the years. Just a little flick of the wrist, but that didn't result in any runs. This morning, Pasindu Miuranga picked up 5 wickets. What a bowler he was. And contained just a little bit of miscommunication. And Pasindu Miuranga, he bowled superbly well this morning and picked up 5 wickets, and he was able to contain the bowlers, so prevented the batters from playing their favourite shots, and restricted Harishchandrians to 106. Oh, got the ball onto the middle of the bat. No, has it gone the distance? No. He played, that was played with so much of power generated by his bottom hands, but the ball went straight into the hands of the man close to the cow corner. Gently guided on the leg side, single taken. Didula is on his Tejan is on his strike. Didula is on his strike at the moment. On 14 of just 36, beg your pardon. Didula and Tejan. What a huge responsibility. What a formidable responsibility cast upon these two batters. Play with a sense of Didula again playing defensively. It's also not good. It's also not good
more often to play cautiously. Yes, and got the ball onto the middle of the bat and played it brilliantly, and that the ball has gone for 4 through mid-on. Didula, he is on 18 at the moment and got 3 fours in his innings. He is a capable batsman, a technically sound batsman. "86 more runs required of 133 balls. They have wickets in hands. They have wickets in hand. That's the plus point they have. They can capitalize on that and play their natural game. And is being limited or being confined to their basics. Understand the type of responsibility cast upon their shoulders. This is, you are playing for the pride of your school, your college. Harishchandrians trying really hard, exerting themselves, toiling really hard, toiling and moiling really hard to get the next breakthrough, but they have been deprived of that. Tevidu Chamat. Dear ladies and gentlemen, Harishchandra National College, I told you that this school was established in named after the social reformist and author Honorable Wali Singh Harishchandra. I talked about this thing in the morning, but again, as a mark of respect to all those philanthropists and good Samaritans, I once again, time and again, talk about how this school came into being and become a prestigious national schools in the Western Province today. And Wali Singh, this school was actually primarily named after Wali Singh Harishchandra, who was one of the leading revolutionaries who fought many a battle against the exploitative imperialists during the period when the imperialists were ruling this country. And Harishchandra National College, this is school, after it was named after Wali Singh Harishchandra, it came to be known as Harishchandra National College, Harishchandra College, Negombo, and that school educates more than 4,000 students. Just a flick of the wrist, the ball is raising, the ball is going towards third man, and they get comfortable 2 runs, and with that the total moves on to 94 for 2. This is the 29th over. They are yet to get 82 runs off 131 balls. Tejan is playing an inning, a gem of innings. Tejan is playing a gem of an innings. Didula is playing a very good supporting role to his master batsman. Yes, well left out. Himanka Sadamina in his 3.3 overs conceded 6 runs, 1 maiden over. He has not been able to pick up a wicket, despite the fact that he has been able to bowl with good line and length. Pick the gap, single taken, 100 coming up. 100 coming up for Anandians. That's their second milestone, half century, century. Now their target is 74 more runs. 74 more runs off 128 balls. Gettable, but don't take it for granted. Harishchandrians, leaving no stone unturned, exerting themselves. How brilliantly they have been bowling, but they have not been able to pick up a wicket yet.
their bowling has not been that bad. It's really been good. It's really been up to the task. They've been up to the task, but still, unfortunately, they have not been able to get the next breakthrough they are badly in need of at the moment. This partnership is now 42 of 83 balls. What a good partnership. What a solid partnership this has been. Didula and Tejan, they are stylish batsmen, capable batsmen. They are more than they are more than enough, techniques. They are equipped with the talents to unleash their potential in winning this match. Didula is on 18 of just 39. He is to face Didula, yes, but that brilliant delivery, terrific delivery, but Didula was not able to get the connection he wanted. The ball went like a rocket, went through to the wicket keeper like a tracer bullet. Nimantha Sandamina is bowling superbly. 3.5 overs, 1 maiden, conceding 7 runs. That's the most important thing. Himanka Sandamina. He is maximizing all his weapons in his armory, making every possible strenuous exertion to pick up the neck wicket and break the innings of Anandians open. And they are trying to get the penetration. Played off the back foot defensively. Didula and Tejan, what an innings it has been, because he has got just 38 runs off just 100 deliveries. That definitely shows how patient he has been in maneuvering his innings. He has been able to maneuver his innings in a very stylish and intelligent and sensible manner. Of 100 deliveries, he has got just 38 runs. 3/4. That also shows that he rarely has it shown signs of aggression. So that is, in a way we can say that it's a good approach in cricket, especially in the shorter version of the game, one-day cricket. Tejan, whatever it is, no matter how runs come, if you can keep your wickets and achieve your target, it doesn't matter how your runs come, where they come from, and you keep your head down and keep your cool, be a cool customer and carry on your natural game and play, being confined to your basics. Didula and Tejan have been doing it so far very well. That's reasonably well. This partnership, 42 of 84 deliveries. Himanka Sandamina, after 29, 100 for 2. After 29, 100 for 2, 74 more runs required of 124 deliveries. 126 deliveries. Today this match is officiated by 2 veteran and well-experienced umpires representing Sri Lanka Cricket Umpires Association, Mr. Duminda Ponnamperuma and Mr. Nipuna Liyanage. Today our match commissioner is none other than Mr. Randhir Dinesh. He oversees the proceedings going on in the middle out there, and he makes sure that everything is done according to the prime rules of the game of cricket. And I have with me on my immediate left Mr. Toswin Jatis, who is our scorer today. Whenever he is posed or whenever we ask him questions regarding the players and all other things pertaining to this match, he never hesitates in giving us information we want. Thank you so much for being so patient and putting up with us. Playing defensively once again. I get the feeling, are they being too cautious? Are they being too cautious? No, they are playing sensibly.
There is also a saying, attack is the best form of defense. Attack is the best form of defense. They are yet to come find themselves in that position. Again played off the back foot. No runs. Dineth Tejan. Beg your pardon. 38 of just 103 deliveries. I didn't smile sarcastically. I couldn't help laughing. 38 of 103 deliveries. That is the type of innings expected to be played by Tejan, who bowled fairly well in the morning. Didula is on 18 of 40 balls. Partnership is still, it still remains on 42. For 2 after 30 overs. 74 more runs required of 121 balls. And ladies and gentlemen, let me also take just a couple of minutes to talk about this fact also. Harish Chandra College Negombo was fulfilled, for the first time, that was actually ceremonially opened by late CWW Kannangara, father of free education in Sri Lanka, on the 4th of January 1942, circa 1942, long way back. And they were, Harish Chandrians. They are lucky. They can fondly remember. They if they look back on the beginning of their school, on the establishment of their school, it was none other than late CWW Kannangara, father of free education in Sri Lanka, who ceremonially opened this Harish Chandra College way back in 1942. Again played off the front foot. They have been more cautious for over 15 minutes, but they are doing it rightly so. Just a little flick of Didula sent him back, having seen the danger lying behind it. Just being the non-striker, that's the supportive role you are expected to play. Tejan on 39, just 11 runs away from his half century. We had a brilliant half century played by one of the brilliant batters from Harish Chandra National College, Harish Chandra College, Negombo. Slightly similar innings being played by Tejan. Just 11 runs. Oh, will that be a run out? No, had it been a direct hit, it would have been a different story. That was a nothing. Oh, what a drama that is going on at the crease. Oh, that's given out. Unfortunate. It's really unfortunate that Tejan is given out. Unfortunately, all the fielders appealed for that wicket, and they energetically and all together asked for that wicket, and that they finally get it. They deserve it, because we still don't know what really happened. And Tejan, unfortunately, he goes back to the pavilion. He is on his way back to the pavilion after having got 39 runs off just 109 balls. And Tejan, that was actually, there was absolutely no reason why he should go for that single, but unfortunately he gets out, and it's unfortunate. It's really pity for Anandians that Tejan, who had been batting so well, gets out and goes back to the pavilion.
Tejan, who had been playing so well. He played a good innings. He scored 39 runs and lost his patience in a fraction of a second and paid for that. He got the penalty for that. $101 for 3 in the 31st over. It was really unfortunate that Harish Anandians lost the wicket of that well-set batsman Tejan, who was on 39. Will this be the turning point of the match? A new batsman has come to the crease and joins Didula. Didula, who is also in 18. He has used up 14 deliveries and got just 18 runs. Today this match is brought to you live by Lanka Softball Live YouTube channel. That's led by Mr. Lakshan Tilakaratne. Head coach of Harish Chandra College, Mr. Buddhika Prasanna. We can see him talking with his players and encouraging them more very often. He is doing a good piece of work with these youngsters. Last year also they came here and played very good super cricket. Anandians. They lost the wicket of Tejan, who was batting sensibly, and now a new batsman has come to the crease. Ravidu Lakshita, who went out retired hurt, has come back. Huge appeal. The umpire remains unmoved. Ravindu Lakshita, on 15 of 13 deliveries, 2 fours, 115 is his strike rate. He went out, retired hurt earlier on. Runs are hard to come by. Boundaries have dried up. Hard to come by at the moment because these players are playing cautiously. A little more cautiously. At the moment, several dark clouds gathering overhead with the sun setting in the west. But fortunately, this is an ideal batting condition, and bowlers won't get dehydrated because of the sun disappearing in the west, and it's now slightly more congenial and pleasant for cricket.
The moment I talked about it, the sun has once again appeared. Didula. 73 runs of 113 balls. The required run rate is 3.8. Current run rate is 3.24. They are behind the current required run rate. It's time they started showing some signs of aggression. Harishchandrians, now they are so energetic, making appeals. And is it going to be caught? No, single-handedly, but had it been caught, it would have been a brilliant catch. Harishchandrians, they have been able to contain these batters. The rate of scoring has slowed down considerably. Gently played, single taken. 102 for 3. And we still have with us Honorable Principal of Harishchandra College Negam, Mr. UG Vimukti Deshapriya, and also Assistant Principal Mrs. Ruchira Di Soiza, and the teacher in charge of the sport section of the school, Mrs. Nilanti Gunawardana. And also we have the teacher, the master in charge of cricket for Harishchandra National College, Mr. Sandun Jaising, and assistant teacher, Mr. Sandaruan Adhikari. And also the head coach of Harishchandra College is Mr. Buddhika Pereira. And last but not least, we also have with us assistant coach, Mr. Avanta Madhusankar. And this morning we didn't have this information. We are really sorry. Because we didn't have this information. We tried on several occasions to get this information, and we apologize to all these teachers and deputy principals and the principal of Harishchandra National College for not being able, we were not able to talk about these honorable teachers and these honorable vice principals because we didn't have enough information. We didn't also have enough time to go to find out this information regarding all these teachers behind the success of this second annual cricket big match encounter co-hosted by these two schools. Wow, the Penit 4 more runs, fumbled on the boundary. The ball has just gone past the boundary line through deep mid wicket. With that boundary, the total moves on to 107 for 3. This is the 33rd over is in progress at the moment. Ravidu Lakshita is on 20 and Didula is on 19. These two, once again, you have to build up some kind of partnership. And 67 runs, 67 more runs required from 107 balls. Gettable target, but we cannot say. It's really difficult, it's really hard for us to predict who is going to win, who is going to lose. Because I told you, cricket is always a game with a great deal of uncertainty. Especially talking about this game of cricket that's
that we are experiencing or witnessing at the moment, because we still don't see any positive sign of any one of these two teams winning. Played off the back foot again. This could go either way. They got the penetration they wanted, picked up the wicket of Tejan, who was on 39. Now the next target should be to pick up yet another wicket and get the tail enders to be exposed to your disciplined bowling attack. Okay, now I think one of our chief guests is arriving, and we have with us our little children from Ananda National College, Dua and son. You have daughter and son. You have got the mic in your hand, and it's now time for you to talk about one of our chief guests. Thank you. Now, a special moment has arrived as both the platinum sponsors and gold sponsors of our Ananda College Chilav has arrived. So, we warmly welcome the platinum sponsors, Mr. Dilan Fernando, Managing Director, Ladla Pub and Restaurant, Mr. Tuan Shiroj Sampath, General Manager of Ladla Pub and Restaurant, and the gold sponsors, Mr. P. Thirukumaran, the Director of World Reach Education Private Limited, Mr. Upendra Vijay Singha, the CEO, World Reach Education, escorted by the Secretary of School Development Committee, Mr. Suranga Disoisa, and committee members, including our dear Principal, Mr. G.A.C. Gunasiri. Your presence here today has made this occasion even more honorable. Thank you. ලකුණු 107යි කඩලු 3යි 34 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන මොහොතේදී ඉලක්කය ලකුණු 174යි මයිදානයේ තවත් ලකුණු 67ක පමණ ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යව තිබෙනවා මෙම මහත් තරගයේ ජය ගැනීම සඳහා හලාවත ආනන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට පන්දුවට පාර දෙනා මේ මොහොත වන විට දිදුල නිසයරු ලකුණු 19ක් ලබාගෙන නොදැවි ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම රවින්දු ලක්ෂිත ලකුණු 20ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. පිටියේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියත් කරන ආකාරය අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ තෙවින්දු චමත් පන්දුවාර 6ක් අවසන් මේ වෙනට ඔහු සමත් වී නැහැ තාමත් කඩුලක් පිඳ ගැනීමට. මෙවර ඔහු කැඳවා තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ වෙන්නපුව නගර අන්තයෙන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන 34 වන පන්දුවාරය යයිම සඳහා මෙන්න දිවෙනවා. මිතුරු පසකරෙන් පන්දුව කට් පාරකට උත්සාහ කරන්නේ පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දුව මත ඉපිලීමක් සහිතව කෙටි ඉපිලීමක් සහිතව තමයි පන්දුව කඩු රකින්නාගේ අත්තාවන තුරට පතිත වන්නේ. 107යි කඩලු 3යි හඹායන ඉලක්කයේ ලකුණු 174යි කඩලු 7ක් ඉතිරිව පවතිනවා. මෙන්න විල පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව මිලන් කලාපෙදී වේගයෙන් පැමිණ රැක් ගන්න අතර බාර දෙන අතර වාරයේදී එක ලකුණක් ලැබෙනවා. ඉතින් හොඳින් ලකුණක් සම්පූර්ණ කිරීමට
ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සමත් වුණා. ඒ අනුව මේ වන විට තරඟයේ මම හිතන්නේ 107යි කඩලු 3යි. තරඟයේ වැඩි ගෞරවය වැඩි වාසිය මම හිතන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ වෙන විට නතු කරගෙන අවසන් කෙසේ වෙතත් අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම නිශ්චිතනාවකි පාල කිරීම ඉතාම අපහසුයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. එම නිසා තරඟයේ ඕනම මොහොතක වෙනස් වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මම ඔබට පෙරත් පැවසූ පරිදි අද සඳහා භාගය වන විට උණුසුම් තරඟයක උණුසුම් මහා තරඟයක අවසානයක් දැක බලා ගැනීමට පැමිණ සිටින ක්‍රීඩා ලෝලින්ට එමෙන්ම දෙවිදුවලේම ආශිෂ්යෙන් දෙමාපියන් ඇතුළේ දරුවන් සීලම දෙනාට අවස්ථාව ලැබෙන බව දැන් පසක් වී හමාරයි. වෙන මමත් පිටිකරුවා සූදානම්. රයිට් ආම් රවුන්ඩ් අන්තය පාවිච්චි කරමින් පන්දුව මුදා හරිනවා. ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂිත පන්දු පිළිගන්නවා. 108යි කඩලු 3යි 34 වන පන්දු ආරය. කෙමෙන් තම ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඉතා සෙමින් නමුත් ස්ථාවර ගමනක් ආරම්භ කර ඇති ආකාරය අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. අද වෙන්නප්ප ඇල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගණයේදී බැටල් ඔෆ් ද වෙස්ට් කෝස්ට් 2026 තරඟය මහා තරඟය අවසාන භාගයේ අපදාන රැඳී සිටින්නේ. මම හිතන්නේ ලකුණු මෙන්න මිලක පන්දුව එවරත් ආරක්ෂාකාරිය පිළිගන්නේ පන්දු ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය මේ වන විට 3.19ක් වශයෙන් පවතින්නේ. එසේම ඉල්ලුම් කර ලබන වේගය 4.13ක් වශයෙන් මින් ඉදිරියට පවත්වා ගත යුතුයි. මෙම තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් සාමාන්‍ය වේගයෙන් පැවතුනොත් පන්දු ආර 50 තුලදී ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා එම වේගය අවශ්‍ය බව තමයි අපට අපගේ තාක්ෂණික සහායත් සමගින් අපට දැන ගැනීමට ලැබෙන්නේ. පන්දු ආර 34ක් අවසానයි. මේ අවස්ථාවේදී නිශ්චිත එක පන්දුවක් තෝරා ගැනීමේ අයිතිය ලැබෙනවා. ජාත්‍යන්තර තරඟ නීති රීතීන් අනුව සුදු පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමේදී පන්දු දෙකකින් අන්ත දෙකෙන් පන්දු දෙකක් පාවිච්චි කරමින් පැවැත්වෙන තරගය 35 වෙනි පන්දු වාරයේ සිට පන්දු රකින්න පිළේ නායකයාගේ කැමැත්ත පරිදි එක පන්දුවක් ඔහු විසින් තෝරා ගන්න ලබන පන්දුවෙන් තමයි මෙතෙන් පටන් තරගය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා තරගයේ උණුසුම් ස්වභාවය සහ අවසාන භාගය වන විට දෙපිළෙම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අවධානය වැඩිවීමත් සමගින් මේ බවුන් හතරේ සීමාවල් අසල රැඳී සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් තරගයට අවහිර වන පරිදි ඇතුල්වීමක් සිදු කිරීමට තිබෙන අවස්ථා වැඩි. එම නිසා ඉල්ලීමක් තිබෙනවා විනිසුරුවන්ගෙන් සහ අපගේ තරග තීරක මාතාගෙන් මේ තරමක් ඈතට විත් අඩුම වශයෙන් අඩි 5ක ප්‍රමාණයක්වත් හතරේ සීමාවල් වලින් ඉවත් වී තරගයේ නරඹන ලෙස සහ තරගයට සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සීපත් කළ යුතුයි සම්පත් ෆර්නෑන්ඩෝ මහතා අද ක්‍රීඩාංගණයේ බාරකරු වෙන්නප්‍රෝ ප්‍රාදේශීය සභාව වෙනුවෙන් ඔහුගේ අනගි සහයෝගය ඔහු ඇතුළු පිටිය කාර්ය මණ්ඩලය ඉතා විශාල සහයෝගයක් මේ දක්වා ලබා දී තිබෙනවා තරගය පවත්වා ගැනීම සඳහා පිටියේ පිරිසුදුභාවය රැක ගැනීම වෙනුවෙන්. එම නිසා ඔබගේ සහායත් ඔවුන් වෙනුවෙන් ලබා දීම අප විසින් පාසල් දෙකේම දරුවන්ගෙන් සහ පාසල් දෙකේම ආදිශිෂ්‍යයන් සහ දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මෙන්න හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවන්න හිමංක නායකයා හිමංක සඳමින 7 වෙනි පන්දු වාරය. ඔව් ඉතා හොඳින් පාලනය කර තිබෙන පිටිකරුවන් ලකුණු 11ක් පමණයි ඔහුගේ 6 වෙනි පන්දු වාර 6ක් තුලදී ලබා තිබෙන්නේ. නමුත් කඩලු දවා ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. මෙන්න මිලක පන්දුව. මිලක පන්දුව ට්‍රයි පාරක් පන්දුව ඉල්ලීමක් කරන්නේ මම දන්නේ කල්ලු රකින්නා විසින් උඩපන්දුවක් රැක්ගත් බවට තමයි ඉල්ලීමක් කරන්නේ. නමුත් සීපත් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමය පළමු පෙළ විනිසුරුවන් සීපත් කළ යුතුයි පළමු පෙළ විනිසුරුවන් යොදවා තිබෙන්නේ තරගයට කිසිම අසාධාරණයක් සිදුවන්නේ නැහැ. කිසිම පක්ෂපාතී බවක් සිදුවන්නේ නැහැ. අත්දැකීම් බහුල ප්‍රවීණ විනිසුරුවන් මෙන්න පන්දුව ෆ්ලික් කිරීමට සමාන පාරක් ග්ලයිඩ් කිරීමට සමාන පාරක් පන්දුව තල්ලු කරන්නේ තර්ඩ් මැට් කලාපයට එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින් 108 වෙනි
ලකුණ 109 වෙනි ලකුණ ලැබෙන ආනන්ද විද්‍යාලයට. එවෙන්ම අත්දැකීම් බහුල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ අත්දැකීම් බහුල විනිසුරුවන් මේ තරගයේ විනිශ්චය සඳහා යොදවා තිබෙන්නේ. එම නිසා ඔවුන්ගේ තීරණ වලට යටත් වීම ඔවුන්ගේ තීරණ පිළිගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතුයි. මෙම තරගයේ මහා තරගයක් වුවත් මොන මට්ටමේ තරගයක් වුවත් ක්‍රීඩා කරන්නේ පාසල් දරුවන්. එම නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් නීති රීතීන් සහ ඒ විනය මාලාවට වුන් අනිවාර්යයෙන්ම යටත් විය යුතු බව අවධාරණයෙන් සිහිපත් කරනවා. එසේම මා ඔබට පවසමින් තිබූ පරිදි මෙන්න මිලක පන්දුව හිමංක සඳවින නායකයා පන්දු යොමු කරන්නේ ඩ්‍රයිව් පාර නවත්වා ගන්නා තනතිල්ල අසලදීම ෂොට් කව කලාපයේ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා කෙටලකුණු අවහිර කිරීම සඳහා අවශ්‍යයි විශාල පාරවල් බේරා ගැනීම ඒ වගේම කෙටි ලකුණු අවහිර කිරීමත් අවශ්‍යයි. හඹ යන ඉලක්කය ඔවුන්ට අපහසු කිරීමට නම් හැම පැත්තෙම කඩලු ලබා ගැනීමට අමතරව ලකුණු කපා හැරීම සිදු කළ යුතුයි. මිලක පන්දුව එවරත් පෙර පරිදි හොඳ පන්දුවක් හොඳින් පිළිගන්නේ 35 වෙනි පන්දු වාරය පන්දු පහක් යවා අවසන්. පිටිය කාර්ය මණ්ඩල වෙනුවෙන් ඉල්ලීමක් තිබෙනවා. ඔබ නියෝජනය කරන අන්තය ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරය දකුණු පාර්ශවය මං හිතන්නේ හලාවත ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආධාරකරුවන් රැඳී සිටින ස්ථානය ඒ වගේම ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරයෙන් වම් පැත්ත මෙන්න තල්ලු කිරීම සුයිපකව කලාපයට එක ලකුණයි 110 වෙනි ලකුණ ලැබෙනවා 35 වන පන්දු වාරය තුලදී. ඒ වගේම ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරයෙන් වම්පස ප්‍රදේශය වම් පැත්ත වෙන් කර තිබෙන්නේ හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආධාරකරුවන් සහ එම දෙමාපියන් ආශිෂ්‍යයන් වෙනුවෙන්. එම නිසා ඔබගේ පරිශ්‍රය ඔබ රැඳී සිටින පරිශ්‍රය අනිවාර්යෙන් පිරිසිදුව තබා ගැනීමට ඉල්ලීමක් තිබෙනවා. සම්පත් ජයසිංහ මහතා ක්‍රීඩාංගණයේ බාරකරු විශාල කැපවීමක් වෙසක් දරනවා වෙන්නප්පු ප්‍රාදේශීය සභාව වෙනුවෙන් මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ පිරිසිදුභාවය රැක ගැනීම සඳහා. එම නිසා ඔබ විසින් පාවිච්චි කර ඉවත දමන ලද අපද්‍රව්‍ය වතුර බෝතල් ඒ වගේම ආහාර දවටන හිස් උර ඒ සියලු දේවල් කිසියම් එක් තැනකට ගොඩ ගසලා තියන්න කියන ඉල්ලීම ඔහු කරනවා. ඒ සඳහා සමහර විට කසල බඳුන් නොමැති වුණත් ඔබ එක ස්ථානයක් තෝරගෙන එම ස්ථානයට එම අපද්‍රව්‍ය ටික රැස් කර දෙමුනොත් ඉතාම පහසුයි මෙම කාර්ය මණ්ඩලයට. මොකද මෙම පිටිය පුරා දෛනිකව තරග පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම දෛනිකව පුහුණුවීම් කරන ක්‍රීඩකයින් දරුවන් ඒ වගේම පුහුණුකරුවන් නිරන්තරයෙන් ගැවසෙන නිසා ඔවුන්ගේ පහසු සඳහා ඔබගේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම ඉතා හොඳින් කළොත් හොඳයි කියන ඉල්ලීම ඔවුන් සිදු කර තිබෙනවා. ස්තුතියි. අද දින හලාවත ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මීගමුව හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය අතර පවතින මේ බැටල් ඔෆ් වෙස්ට් කෝස්ට් තරගය සඳහා සපමිනි කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ආදි ආනන්දීය සුනන්ද හේරත් මැතිතුමාව පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ සහ සංවර්ධන කමිටුව වෙනුවෙන් ඉතාමත් සාදරයෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබනවා. ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී අපදුටුවා පිත්ත අසලට ඉදිරියට පැමිණෙන ඕවිච් පන්දුව ඉතා හොඳින් ග්‍රහණය කරගත්තා. පාදයේ පෙරට තබා ඉතා හොඳින් පන්දුව යොමු කරා මිඩ්විකට් කලාපයට ඉහළින් රවිඳු ලක්ෂිත මම හිතන්නේ ඔහු ලබාගත් දෙවෙනි පළවෙනි 6 පාර වශයෙන් තමයි සටහන් වන්නේ. ඔහුගේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 27ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඒ වගේම 116යි ලකුණු මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 116ක් දක්වා ඉහළ යද්දී ක්‍රමක්‍රමයෙන් තරගයේ ග්‍රහණය Taman මෙත නතු කරගන්න ආකාරය ආනන්ද පිතිකරුවන් දැන් අපට මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී දැක ගැනීමට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආලෝක තත්ත්වය අඩුවීමක් සමහර විට තවත් සඳය භාගයේ ආසන්න වන විට මන්දාරම් අහස් කුස හේතුවෙන් ආලෝකයේ අඩු වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. මම දන්නේ තරගයේ තීරණයක් අනිවාර්යයෙන්ම මෙම තරගයේ තීරණයක් ලැබෙනවා. එම නිසා පසුගිය වසරේ මෙම තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වී සමශූරතාවයක් වශයෙන් බෙදී යාමට ඉඩකඩක් නැහැ. කෙසේ හෝ මෙම තරගයේ ජාත්‍යන්තර තරග නීති රීතීන් අනුවත් පන්දුවාර 20ක් අවසන් වූ පසු අනිවාර්යයෙන්ම තරගයේ ජයග්‍රහණයක් ලබා දීමට විනිසුරුවන් ක්‍රියා කරනු ලබනවා.
ස්තුතියි. ඒ වගේම අද දින මේ Battle of West Coast තරගය සඳහා අපට ප්‍රධාන අනුග්‍රහායකත්වය ලබා දුන් ලාඩ්ලා රෙස්ටොරන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අධිපතිතුමා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා ඩිලාන් ෆර්නෑන්ඩෝ මැතිතුමනි. ඔබගේ මූලික අනුග්‍රහය තුළින් තමයි අපි අද මේ තරගය මෙච්චර මේ මට්ටමට වර්ණවත් කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට තවත් මූලික අනුග්‍රහයක් ලබා දුන් World Reach Education Private Limited අධිපතිතුමා පී තිරුකුමාරන් මැතිතුමනි ඔබවත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. පාසල් සංවර්ධන කමිටුව ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය සියලු දෙනාගේ උණුසුම් පිළිගැනීම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනු ලෙස අපි ඉතාමත් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. 37 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට හිමංක නායකයා මෙන්න පන්දුව ක්‍රීඩාපිටියේ දක්ෂිණාන්තය 37 වන පන්දුවාරය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ ලකුණු 116යි කඩලු 3යි. හිමංක පෞද්ගලිකව යවනු ලබන 8 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ දිදුල නිසයරු ලකුණු 21ක් ලබාගෙන පන්දු 52ක් තුලදී ලකුණු 21ක් ලබාගෙන නොදැවි ක්‍රීඩා කරන දකුණත් පිතිකරුවා. මෙන්න මීළඟ පන්දුව කෙටි පන්දුවක් ඉපිලීමත් සමගින් හරවා යවනවා මිඩුගට් කලාපයට එක ලකුණයි. පන්දේ ඉපිලීමත් සමගින් පසුපාදයට පැමිණියා. ඒ සමගින් ඉතා හොඳින් හරවා යවුවා පන්දුව. ඒ සමගින් එක ලකුණක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 117යි. එකසිය 17යි කඩලු 3යි. මෙන්න වමත් පිතිකරුවා රායදු ලක්ෂිත ලකුණු 27ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව එලෙන් උඩ පන්දුවක් අකිනවා ඉතාම පාසු උඩ පන්දුවක් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම තරගයේ උඩ පාසුම උඩ පන්දුව වටහා ගත්තේ නැහැ. පන්දුවේ වේගය කුමක්ද කියා උත්ල්ලු කිරීමට උත්සාහ කරේ. නමුත් රඳවා සිටියා ෂෝට් කව කලාපේ රඳවා සිටියා පන්දු රකින්න උකුසු ඇසින් බලාගෙන සිටියා කොයි වෙලේද උඩ පන්දුව දෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔහු එක රැක ගත්තා. මම හිතන්නේ ඔහුගේ රවිදු ලක්ෂිත මෙතෙක් කළා හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේ. නමුත් කිසියම් හේතුවක් උඩ ඔහුගේ මනසේ පැවති අස්ථාවර ස්වභාවයේ හේතුවෙන් එහි ඵල නෙලා ගැනීමට හරිචන්ද්‍ර කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී පිටියේ සිටි ප්‍රවීණතම පිතිකරු පිටිය නිවත් වන්නේ ලකුණු 117යි 4 වෙනි කඩුල්ල ආනන්ද විද්‍යාලය කඩුල්ල බිඳ වැටෙන අවස්ථාව වන විට තාත් පන්දු 81ක් තුලදී ලකුණු 57ක් ඉලක්කයේ වශයෙන් මේ මොහොත වන විට සටහන් වී තිබෙනවා හලාවත ආනන්ද විද්‍යාලයට. සිහිපත් කළ යුතුයි මෙම තරගය සංවිධානය කර ගැනීමේදී සමසත්කාරකත්වයෙන් පාසල් දෙකේම විදුහල් දෙකේම සමසත්කාරකත්වයෙන් තමයි මෙම Battle of the West Coast තරග පැවැත්වෙන්නේ. මේක ඒ වගේම අපි කියනවා නියුට්‍රල් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැත්නම් පොදු ක්‍රීඩාංගණයක මේක පැවතින්නේ පාසල් දෙකටම අදාළ නොවන ක්‍රීඩාංගණයක මේ තරගයේ පැවතින අවස්ථාවලදී විශේෂයෙන් පාසල් දෙකේම ක්‍රියාකාරීන් විසින් තරග සංවිධානය කර ගැනීම සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායයි. ඒ අනුව සිහිපත් කළ යුතුයි හරිචන්ද්‍ර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරගය සඳහා සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය අනුශාසකත්වය ලබා දෙන්නේ ගරු විදුහල්පතිතුමා යූජී විමුක්ති දේශප්‍රිය මැතිතුමා. ඒ වගේම විශේෂ සමගාමී සහකාර විදුහල්පතිනි රුචිරාජ සොයිසා මහත්මිය. ඒ වගේම ක්‍රීඩාංශ ප්‍රධාන නිලන්ති ගුණවර්ධන මහත්මිය. ඒ වගේම ක්‍රිකට් භාරාචාර්ය සඳුන් ජයසිංහ මහතා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා භාර සහාය ආචාර්ය සඳරුවන් අධිකාරී මහතා සිහිපත් කළ යුතුයි. ප්‍රධාන පුහුණුකරු බුද්ධික ප්‍රසන්න මහතා සහාය පුහුණුකරු අවන්ත මදුසංක මහතා මේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සිහිපත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම තරගය සංවිධානය කර ගැනීමේ මෙන්න ඊළඟ පන්දුව නවක පිතිකරුවා ක්ලික් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ පායින් හරපේ යන පන්දුව වයිට් පන්දුවක් හැටියට සංඥා කරන්නේ. ඒ සමගින් 117යි
නවක පිතිකරුවා අවයිතනේ සෙනුක 37 විය යුතුයි. අපිට නෑ සහායක් ක්‍රීඩකයන්ගේ නම් නිවැරදිව දැන ගැනීම සඳහා අපිට අවශ්‍යයි උපකාරක කාර්ය මණ්ඩලය ක්‍රීඩකයන් දරුවෙක් හෝ දෙදෙනෙකු මෙතෙන්ට යොමු කරන්න කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙම තරගය සංවිධානය කර ගැනීමේදී වැඩි දායකත්වය මයිදානේ පාසල් ආදී ක්‍රිකට් සංගමය ඕල් ක්‍රිකටර්ස් ඇසෝසියේෂන් ආයතනය තමයි එහි වගකීම දරන්නේ මේ සංවිධාන ශක්තිය ජවය බලය ලබා දෙන්නේ මේ අවස්ථාවට ඕල් ක්‍රිකටර්ස් ඇසෝසියේෂන් හරිචන්ද්‍ර විද්‍යාලය ආදී ක්‍රිකට් සංසදය සිපත් කළ යුතුයි සභාපති वर्तमान सभापति इंदिक जयसिंह माता उपसभापति बुद्धिक प्रसन्न माता लेखा मोन्ट्री दिनेश माता एवं भांडागारिक सजुन चन्नक माता सीपत कले तुई मेम अवस्था साक्षात्कार गनीमट तम उपरिम जवे बल शक्ति लबादीम हेतुएन अद मेम वर्णवत् तरंगයක් වෙන්න පොසීමත් ඇල්බර්ට් පෙරිස් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අවකාශගත කිරීමට අවස්ථාව අපට ලැබී තිබෙනවා. සමාන පිතිකරුවා තරුණ මෙන්න ඩ්‍රයිවර් පන්දුව කෙලිම කවස් කලාපේ අරා ඇදියන්නේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු මැදින් එක ලකුණයි දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්නවා පම්බල් අවස්ථාවක් මම දන්නේ පන්දුව එකවර රැකගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ ඒ අවසරෙන් ක්‍රීඩකයන් දෙවෙනි ලකුණත් සම්පූර්ණ කරා 119යි 119 කඩලු 4යි තරගේ අවසාන භාගයේ අප සිටින්නේ අද විවේකී ඉරුදින වෙන්නපො ශ්‍රීමත් ඇල්බර්ට් පෙරිස් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ සිටින ක්‍රීඩා ප්‍රේමී ජනතාව ක්‍රිකට් ප්‍රේමී ප්‍රේක්ෂකයන් සියලු දෙනාටම උණුසුම් තරගයක උණුසුම විඳ ගැනීමට අවස්ථාව සැලසී තිබෙනවා. ඒ වගේම තරගයේ පන්දුවෙන් පන්දුව සජීවී විස්තර කචන සහ සජීවී රූපරාමු දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව සොෆ්බෝල් ලංකා සොෆ්බෝල් ලයිව් Facebook channel එක හරහා ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. විදේශගතව සිටින ආදිශිෂ්‍යයන් ඇතුළු දෙමාපියන් ඒ සියලුම අයට මෙම තරගය දැක බලා ගැනීමේ තම දරුවන්ගේ දක්ෂතා දැක බලා ගැනීම සජීවීව දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. ලක්ෂාන් තිලකරත්න ප්‍රමුඛ සොෆ්බෝල් ලයිව් ලංකා සොෆ්බෝල් ලයිව් Facebook channel එක හරහා සිහිපත් කළ යුතුයි. ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික දායකත්වයේ මත සජීවී රූපරාමු සජීවී ශබ්ද රටා නාද රටාද වෙන්නපො ශ්‍රීමත් ඇල්බර්ට් පෙරිස් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ජාත්‍යන්තර අවකාශයට මුදා හැරීමේ සම්පූර්ණ වගකීම ඔවුන් තරගය වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳින් ඉටු කරන බව අවධාරණයෙන් මේ මොහොතේ පැවසීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. මෙන්න මීළඟ පන්දුවාරය මම තංග පන්දු යවන්න. සෙනුර මෙත්තිදු 17 පාල පාසල් තරංගාවලිය තුල දෙවෙනි කොටසේ ඩිවිෂන් 2 තරංගාවලිය තුර සාර්ථක වූ පන්දු යවන්න හරිචන්ද්‍ර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එල්ල කරන අභියෝගය 120යි කඩලු 4යි පන්දු තල්ලු කන්නේ පසුපාදයේ එතරම් ජවයක් නෑ පහරේ තාක්ෂණය පමණයි යොදාගන්නේ මේ වන විට තරමක් පහසු ඉලක්කයක් බවට ක්‍රමානුකූලව පත්වෙමින් පවතිනවා. ලකුණු 54ක් පමණයි අවශ්‍ය තවදුරටත් ආනන්ද ක්‍රීඩකයන්ට තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා. පන්දු 76යි ලකුණු 54යි කඩලු 6ක් ඉතිරිව පවතිනවා. මම හිතන්නේ තවත් හොඳ පිතිකරුවන් ස්ථිර පිතිකරුවන් තවමත් රැඳී සිටිනවා ක්‍රීඩාගාරයේ තමන්ගේ අවස්ථාව තමන්ගේ වාරය තමන්ගේ හැකියාව තමන්ගේ දක්ෂතාවය තම කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අද වෙන්නපුව ඇල්බර්ට් පීරිස් තනතිල්ල තුලදී දැක්වීමට වුන් අපේක්ෂාවෙන් පුලපුලා බලා සිටිනවා. සොයිප් පාරකට ආසන්න පාරක් වයිට් පන්දුවක් පිටෙන්න හැරප යන පන්දුව නිසි එල්ලයක් නැහැ පන්දු යවන්නාගේ ඒ අවසරෙන් එක ලකුණක් ලැබෙනවා. එකසිය 20යි කඩලු 4යි 38 වැනි පන්දුවාරය ක්‍රීඩාපිට වෙන්නපුව නගරාන්තය නියෝජනය කරමින් සෙනුට මෙත්මිර
පන්දු යනවා අර ස්විප් පාර සාර්ථකයි මෙන්න පන්දු වැදී යනවා වේගෙන් ෆයිල් එක කලාපෙන් මේ දැන් අතරේ සීමාව පසු කරා සමත් වුණා පිටින් ඉවත පතිත කරන්නේ ගුඩ් ලෙන්ත් පන්දුව පෙරපාදය නිසි ස්ථානයට ස්ථානගත කරමින් පන්දුව පිත්ත ගෙනහැර ඉතා හොඳින් පන්දුවේ පිත්තේ මූණතින් පන්දුවට පාරදිය සිදු කරා ඒ සමගින් පන්දුව මම හිතන්නේ පිත්තේ වැදුන සැනින් පළවෙනි පතිතේ සිටම පන්දුව බිම දිගේම නිවැරදි තාක්ෂණ අනුකූලව ඒ හතරේ පාර ලබා ගත්තා. ඒ සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව 125යි කල්ලු 4යි 38 වෙනි පන්දු වාරය අවසන් වන මොහොතේදී That was a good looking sweep shot played by Didula, who is on 26 of just 59 deliveries. Now what an interesting game we have in our hands, and this is little by little turning out to be a good game of cricket. And Anandians, I wonder whether they are sensing their victory at the moment, but still we cannot say, right? These Harishandrians exerting themselves, toiling and moiling really hard to pick up yet another wicket to make it easier for them to get the penetration through these tail-enders. And Himanka Sandamina, 8 overs, 2 maidens, conceded 17 runs and picked up just 1 wicket, and he has been brought into the attack now. Didula and Tarun, both these batters, they have a huge responsibility on their shoulders. Still, you have not finished it off. You are yet to carry on your duty until the last ball of the match. So just a flick of the wrist, played off the back foot. And dear ladies and gentlemen, we have with us Mr. Dylan Fernando, the managing director of Ladla Pub and Restaurant, and Mr. Tuand Siroj Sampath, general manager of Ladla Pub and Restaurant, and Mr. Tirukumaran, Director, World Reach Education Private Limited, and also Mr. CEO, Mr. Upendra Vijay Singh, World Reach Education Private Limited. Dear sirs, you all deserve our respect, praise, veneration, and admiration, because you made this possible. Had it not been your munificent financial contribution, this wouldn't be a reality and a success. Thank you all. Hats off to you all, gentlemen. Again, single taken, no rush from these two batters. Didula, he has been playing for a long time now. He has got just 26 runs off 59 balls, but that's a gem of an innings, because an innings played with so much of restraint and patience. One of the players seems to have got injured a little bit, and because of that the match has come to a standstill. And today, ladies and gentlemen, and once again, dear Honorable Sir, the Managing Director of Ladla Pub and Restaurant, Mr. Dylan Fernando, dear Sir, you always, whenever something good is done like this, whenever you come forward and show your munificence in the form of the money which is badly needed by those who do that. So you always, especially whenever something is done by Ananda College, you come forward and make a contribution. So that is once again highly appreciated. And dear ladies and gentlemen, during this little stoppage of the match, let me take just a couple of minutes to once again talk about these gentlemen who made this possible. Today, we have with us the Honorable Vice Chairman of the Past People's Association of Chilavananda College, Mr. Tanuja Dayaratna, and his Secretary, Mr. Taraka Jaising, and also the Honorable Treasurer, Mr. Sampath Disanek, who is also one of the teachers of Ananda College. And also we have with us Mr. Suranga Di Soisa, Honorable Secretary of the School Development Association. You all, I saw some other gentlemen whose names I can't exactly remember right now, but you have been doing an excellent job. You have been doing a great piece of work with these youngsters, and you are fully supportive of your teachers of the school, and your contribution has been a tower of strength behind the success of many a program and
this cricket match being one of them. And we have also with us, still we have with us our Honorable Principal of Ananda National College, Mr. G.A.C. Gunasiri, and also our Honorable Principal of Harishchandra National College, Honorable Sir Vimukti Deshapriya. So both of you, right, both of you oversee everything that is in relation to this match, and both of you, and so your service, we have no words to say how thankful we are to both of you, because this is good and brilliant piece of work that is constantly being done by both of you, dear honorable principals of these two schools. And we have with us Honorable Gayan Ariratna, Assistant Principal of the co-curricular activities of Ananda National College, and also the teacher in charge of the sports section, Mrs. Nirasha Chaturani, and also the master in charge of Ananda College, Mr. Sumit Senaratne, and also his assistant teacher Sakti Anuruddha. And all these gentlemen are fondly remembered with gratitude at this moment. Now this is 1-2-6 for 4 after 38.3 overs. 48 more runs required from 68 balls. Not a difficult task, but still cricket is always thought of as a game with lots of uncertainty. You got to play in a very sensible manner until the very last ball is bowled. So Himanka once again. Didula 26. What a patient innings being played by Didula. Didula Nisairu on 26 of 61 balls. 6 fours, 4 fours. This is once again all these spectators. They seem to be all agog, looking forward to their win for their respective teams. But we kindly request you all to keep a safe distance from the boundary line. Dear ladies and gentlemen, what a game this is. What a turnaround. This could go either way. And Harishchandrians, their bowling department hasn't been bad. They have been bowling with discipline so far. Yes, ladies and gentlemen, again, it's the duty and the responsibility of all of us to be grateful to all those people who contributed immensely for the success of this second annual cricket big match encounter between these two schools. And Harishchandra National College, Harishchandra College, and the principal and his staff. And all these people are highly grateful to Dinesh Gunawardena. He's the platinum sponsor and Different Discovery Association, and Dinesh Gunawardena, and diamond sponsor Padma Foundation, Risit Gunawardena, and gold sponsor Amaya Holdings, Nimesh Pereira representing Amaya Holdings, and Suresh Fernando, Suresh Fireworks, and Dushmanta Chamir. And lastly, I can remember Dushmanta Chamir came here and he graced that occasion of the first ever big match played between these two schools. And Dushmanta Chamir, he came last year and he has been one of the sponsors. And so what a player he is. He has been a match-winning bowler. So he's still doing that for Sri Lankan cricket force. He's one of the blue sapphires unearthed from the soil of Sri Lanka, and he's also most of these youngsters from far distant remote areas in Sri Lanka came to limelight after he became a match-winning bowler for Sri Lanka, Dushmanta Chamir. And also silver sponsor here is
98-95 batch, representing 95-98 batch, Asita Fernando and Big Blast Events. The proprietor Asita Fernando from Big Blast Events, the silver sponsor, 95-98, representing 95-98 batch. And all these people had it, but for their wow, will that be taken? No, that was dropped. And drop means he had no chance whatsoever to hold on to that ball. And 4 more runs. With that, the total moves on to 126, 123, 134, 130, 130 not, and 134 for after 39.2 overs. 44 runs required of 63 balls. Now this is getting easier and easier for these batters. But you got to keep your wickets intact. That is the most important thing. You cannot play in a lackadaisical manner. You cannot play apiciously just because you have got 130 odd runs on the board for 4. You have to play until the right throughout the allotted 50 overs if you have to win this match. Didula and Tarun Keshava. Tarun is on 7, Didula is on 26. The slow pace of the game of this game today. A slow passage of the game of cricket being played today. Didula and Tarun Kesava. Devidu Chamat in his 8.4 overs, 4 maidens and he was not fortunate enough to pick up a wicket, but considered only 20 runs. So what a bowler he has been. 4 maidens. That is absolutely phenomenal. Extraordinary. 4 maidens only considered 20 runs in his 9 overs. He seems to be a promising young bowler for Harishchandrians. Now this One 1 40 overs gone, 43 required, 60 deliveries remain. Harishchandrians, they are exerting themselves, leaving no stone unturned to pick up the next wicket, to find a way to get everybody out, but they have been deprived of that, especially by Didula Nisairu and Tarun Keshava. What a patient innings this has been from Didula. It's a totally different innings. That is සීපත් කළ යුතුයි වෙනපුව ප්‍රාදේශීය සභාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාංගනයේ බාරකරු සම්පත් ෆර්නෑන්ඩෝ මහතා හොඳ සහයෝගයක් මෙම තරගය පවත්වා ගැනීම සඳහා හොඳ පිටියක් සකස් කර දී තිබෙනවා. ඒ වගේම පිටියේ පිරිසිදුභාවය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම උපදෙස් ලබා දෙමින් ඒ අවශ්‍ය සේවාවන් ඉටු කරන ආකාරය ඒ වගේම ඊටම ආදරයෙන් සීපත් කර යුතුයි බිම් මට්ටමේ සහෝදර සේවක මාතුන් මම හිතන්නේ අමිල මහතා රසික මහතා ඒ වගේම හේරත් මහතා ඔවුන් නිරන්තරයෙන් සෑදී පෑදී සිටිනවා හොඳ තරගයක් වෙනින් හොඳ පිරිසිදු පිටියක් ලබා දීම සඳහා ඔවුන් දිනේ පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙමින් එම අපිටව බැහැර කරමින් ඉතා හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන බව ඉතාමත් ආදරෙන් ඔවුන් සිහිපත් කළ යුතුයි මේ මොහොතන විට මිනුක දකුණත් වේග පන්දු යවන්න මෙන්න හොඳ පන්දුවක් පදේ පිළිමක් මම හිතන්නේ මෙවන විට පන්දුවේ දෘಢගතිය තරමක් අඩු වී තිබෙන්නේ පන්දු වාර 30 පන්දු වාර 41 වෙනි පන්දු වාරයේ ආරම්භ වන්නේ මම හිතන්නේ පවර් ප්ලේ අවසාන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සංඥා කර තිබෙනවා විනිසුරුවන්
මේ ජාත්‍යන්තර තරඟ නීති රීතීන් අනුව යාර 30 කවයට එපිටින් පන්දු යවන්නම් 5 දෙනෙකු රඳවා පන්දු යැවීම සිදු කළ හැකි මෙම අවසාන භාගයේදී මිනුකනෙත්සර අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත පන්දු යවන්නා කැඳවා තිබෙනවා 7 වෙනි පන්දු ආර වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා පිටියේ දක්ෂිණාන්තයෙන් මෙන්නදී වෙනවා පන්දු මුදාහරණය ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව යොකලෙන් 35 කිලෝමීටර සමත් වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ තරමක් ප්‍රමාද වුණා පිටිකරුවාට පන්දුව වටහා ගැනීමට කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ පන්දුව පිටින්නට ඉවතින් ගලා යන්නේ සමහරට පන්දුව මැද ඉන්න අඟල් නම් මේ පරතරය තුල පතිත වුණා නම් නිසකේම කඩුල්ලේ වැදීමට ඉඩ තිබුණා මම හිතන්නේ ඔහුගේ වේගයත් සමගින් ඔහුගේ පන්දුව පාලනය කිරීම ඉතා හොඳින් සිදු කරනවා මේ අවසාන භාගයේ සිදුවන විට මම අපට පෙරත් පැවසූ පරිදිම තරඟයේ ඉතාමත් උණුසුම් අවසානයක් කරා යොමු වන තත්ත්වයක් තමයි මේ වන විට අපට ඉඟි පළවන්නේ. Yes, it's turning out to be a nail biter today. With Minuka Netsara. He's bowling brilliantly, superbly, but this time, except for that moment, wide considered by Minuka Netsara and wide signaled by the umpire 132 for 4, and this is the this is the 31st over, and Minuka, out of these 4 wickets that fell in the afternoon, 2 wickets have been picked up by Minuka Netsar, who has some experience playing at international level as well, as we were told earlier on. And Minuka Netsar, in his 6.2 overs, conceded only 26 runs and picked up 2 wickets. Out of those 4 wickets that fell in the afternoon, he was the one who picked up those 2 valuable wickets. Minuka bowling brilliantly, and he has been very, very consistent. He has been consistent in his line and length, except for several wayward deliveries that he bowled in some of his overs. And but you got to be very, very circumspect, especially Didula and Tarun they have to be very circumspect in facing Minuka Netsara in particular, because he is bowling at a rapid pace and his line and length has always been so impeccable. Yes, that's another example for his consistency in maintaining his line and length. So he is not a tall, handsome, brawny bowler, but he seems to have all those special characteristics typical of a genuine fast bowler. And Minuka once again speeding up his run up. Nice, wow, brilliantly fielded. That type of fielding will definitely rejuvenate the bowlers and fielders alike. You don't have too many runs to play with. You have 42 runs to play at. 55 balls to play at. 42 runs to be taken off just 55 balls. Minuka, his last ball. Yes, it's in the air. It was in the air for some time, but they get a single comfortably. With that, the total moves on to 133 for 4. They have 6 wickets in hand. These Anandians don't seem to have taken Harichandrians for granted. That's why they are playing with restraint. Right from the very onset of their innings, they have been playing with restraint. Didula got 26 runs off 63 deliveries. That he speaks high volumes. That he speaks high volumes about his patience, temperament, and the type of responsibility he has understood himself. So this is still not a difficult task, but yet you are supposed to play genuine orthodox cricket with the good head right above your shoulders. Ravi. ලකුණු 41යි ඉලක්කය පන්දු 54ක් ඉතිරිව පවතිනවා. ලකුණු 41 ලබා ගැනීම සඳහා කඩලු 6ක් තාමත් ඉතිරිව පවතිනවා.
අපදටුව මීට ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී තා හොඳ පන්දු රැකීමක් මිඩෝ කලාපයේදී මම හිතන්නේ කණ්ඩායමේ නායකයා විය යුතුයි බිම් පෙරලියෝ පන්දු රැක්ගත්තා. එවැනි හොඳ පන්දු රැකීම් විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු රැකීම් මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය තවදුරටත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට උන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තරුණ ක්‍රීඩකයන් සමයටම උත්සාහ කළ යුතුයි පන්දුව රැක ගැනීම, ලකුණු ලබා නොදී පන්දුව රැක ගැනීම වැදගත්. ඒ වගේම රැකගත් පන්දුව ඉතා ඉක්මනින් කඩුල්ල වෙත යොමු කිරීම ඊටත් වඩා වැදගත් වන බව. ඒ කියන්නේ ත්‍රෝ එක අපි කියනවා ත්‍රෝ එක පන්දුව විසිකිරීම. මේ පන්දුව විසිකිරීම තමයි වැදගත්ම අවස්ථාව. කඩුල්ලක් දවා ගැනීම තිබෙන අවස්ථාව තමයි පන්දුව විසිකිරීම. මෙන්න පන්දුව එවර තර්ඩ් මෑන් කලාපයට හරවා යවන්නේ ලකුණු හතරක්ද නැ පන්දුව රකින්න අවසාන මොහොතේදී මම හිතන්නේ පන්දුව රකින්න උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් ඔහුට එකවර පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. පන්දුවගේ ඉවතට ගලා ගියා. නැවතත් ආපසු බාර දුන්නා. රැගෙන ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. 133 දක්වා ඉහළ යනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලබාගත යුතු ඉලක්කය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තරගයේ පීඩනය වැඩි වෙනවා. අද වෙන්නපුව ඇල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගණයේදී අපිට දැක බලාගත හැකි හොඳ උණුසුම් තරගයක උණුසුම් අවසානයක් මේ මොහොත වන විට. Required run rate at the moment is 4.42. Current run rate is 3.28. 39 runs required. Wow, that is taken brilliantly, and the man at Zilimidon takes that cut brilliantly. That went straight into the hands of the man at Zilimidon and Zilimidov, and that was brilliantly taken by the man at placed at that place, and Tarun Keshava. Is it Tarun Keshava? Yes, Tarun Keshava goes back to the pavilion after having got just 11 runs of 18 balls. And I think catchers win matches. Now there is that, I talk about this, there is this hackneyed cliche in cricket that catchers win matches, but that is definitely right. This could be, perhaps this could be the turning point of the match, because we cannot take the ball in department of Harishchandrians lightly, never take that for granted. Now they broke it open, but we'll see whether they will be able to pick up yet another wicket to put so much pressure on the batters of Anandians. Ravi. තරුණ කේශව උත්සාහ කරේ පන්දුව කට්පාරක් වශයෙන් ක්‍රීඩකයෙකු නැති ස්ථානයට ස්ථානගත කිරීම. නමුත් ඔබට පෙළත් පැවසූ පරිදි මේ පන්දුවේ වේගය දඟ පන්දු යවන්නේ දැන් පැරණි පන්දුවෙන් තමයි පන්දුව එල්ල කරන්නේ. ඒ නිසා පන්දුවේ වේගය මදක් අඩාලයි. ඒ වගේම නිසි ස්ථානගත කර තිබුණා පන්දු රකින්න තරුණ උත්සාහ කරේ පන්දුව වේගෙන් එල්ල කිරීමට. ඒ අවසරෙන් පන්දු රකින්නාගේ සුවිපකව කලාපයේ රැඳී සිටි පන්දු රකින්නාගේ අතටමයි ඇදී ගියේ. ඒ අනුව තරුණ කේශවගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. ඒ සමගින් පස්වැනි කඩුල්ල ආනන්ද විද්‍යාලයේ පස්වැනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනා ලකුණු තත්ත්වය 135ක් තිබියදී. Yes, Pasin Muranga has come to the crease, the best bowler in the morning. He picked up 5 wickets, and now he has got a bigger responsibility. He has got a bigger task, that is to... Wow! Unfortunate! And he gets out in an unfortunate way. That was a brilliant stumping. That was, he was lightning fast and quickly removed the bails, and that was really unfortunate. It is really sad. It's really unfortunate that Anandians lost their 5th wicket and wicket keeper. And I think Muranga gave the bowler the charge. Came down the track a little bit, but he missed the ball, and in that little fraction of that little second, that wicket keeper who was quicker than Muranga removed the bails, and that was really a pity for Chilawanandians, and they lost their 6th wicket. That's why I told you. A fall of a wicket will definitely open the way for Harishchandrians to get into the match. So they have now found a way. I think you never take this for granted. Harishchandrians, that's a team famous for bowling. Never forget that. Harishchandrians, that's a team comprising match-winning bowlers, and one of them being a player who has played at international level as well. So don't take lightly, don't play uppishly. Play to the best of your potential, maintaining your temperament, patience.
So this is anyway a good game of cricket. What a turnaround this is. What a turnaround this is. I told you previously when that brilliant catch was taken at Silimi Dorf, that could be the turning point of the match. But now Anandians are in a little bit of a trouble. They find themselves in a little bit of a trouble. Having lost 6 wickets, tailenders are now exposed to this relatively disciplined bowling attack by Harishchandrians, especially led by Minuga Netsara, who picked up 2 wickets. Didula has a bigger responsibility. What a responsibility cast upon his shoulders. He is on 26 of 63 deliveries. He is really calm, very composed at the crease. Other players must play a supportive role to Didula Muranga, who has been batting so well with so much of patience for a long period of time. So Didula, he is the most recognized batsman of the batting department of Ananda National College at the moment. Didula. 136 වන ලකුණ ලබා ගන්නේ ආනන්ද පිතිකරුවන් මයිදානයේ තරඟයේ උණුසුම අපි අපේක්ෂා කළ පරිදිම ඉතා හොඳ අවසානයක් කරා තමයි මෙම තරඟය යොමු වන්නේ මේ වන විට තිබෙන ලක්ෂණ අනුව මයිදානයේ තරඟය කුමන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරත් සහෝදර පාසල් මහ තරඟ ක්‍රීඩා කරන පාසල් අතර මෙම සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි කුමන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරත් කුමන කණ්ඩායම පරාජය ලැබුවත් ජයග්‍රහණය කළ යුත්තේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවයි මේ රටේ ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් වෙනුවෙන් තිබෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජයග්‍රහණය කළ යුත්තේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පමණයි මාගේ මතකය දිව යන්නේ මා අපට පෙරත් පැවසූ ආකාරයට මෙම පාසල් දෙක අතර පැවති කනිෂ්ඨ මහා තරඟය මිනි බැටල් තරඟය ආනන්ද විද්‍යාලයේදී එදිනත් මෙම ආකාරයටම පන්දුවේ තරඟයේ පුරාම වැඩි වාසිය දිනාගෙන තිබුණේ හලවත ආනන්ද කණ්ඩායම. නමුත් අනපේක්ෂිතව අවසන් මොහොත වන විට හරිශ්චන්ද්‍රයන් අතේ තිබුණු ආනන්දයන් අතේ තිබුණු ජයග්‍රහණය උදුරාගත්තා කිව්වොත් නිවැරදි. මම හිතන්නේ මෙම තරඟයේ අපි දන්නේ තාමත් විසඳුම කුමක්ද කියා. ඒ වගේම උණුසුම් අවසානයක් කරා මෙම තරඟය යොමු වන ඇති බවට මේ වනේට අපට ඉඟි ලැබී පවතිනවා. Yes, Ravi, there is no doubt that this is definitely going to be a nail biter. I think I get the feeling that my prediction in the morning has come true to some extent, because now we find ourselves in a situation where neither party has clearly shown. Full toss, put away, 4 runs. 4 runs. Didula got the ball right onto the middle of the bat and put it away, and that was he actually capitalized on the pace of the ball and opened the blade of the bat and put it away for 4. Brilliantly played, and this is what is supposed to be done by, I think, Losat was the batsman. I beg your pardon, correction. Methun Losat was the batsman, and it was he who got this boundary. And 4 runs, 1 for 1, 33 runs of 48 deliveries, almost a runner ball. I think now the current run rate is soaring a little bit. Current run rate is it's going down a little bit. The current run rate is 3.36 and the required run rate is 4.13. The required run rate has gone up a little bit. The field in the ජාත්‍යන්තර තරඟ නීති රීති අනුව මම හිතන්නේ මේ වේග පන්දු යවන්නකු විසින් එල්ල කරනු ලබන බීම පන්දුව මම හිතන්නේ ශරීරයේ පපුවෙන් ඉහළ කොටස වෙත එල්ල කරන ඉනෙන් ඉහළ කොටස වෙත අනතුරුදායක ලෙස එල්ල කරන පන්දුවක් බීම පන්දුවක් වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. පන්දුවත් සමගින් ඔහුට මම හිතන්නේ අවසාන අවවාදය ලැබෙනවා. තවදුරටත් මෙවැනි පන්දුවක් යවුවොත් ඔහු පන්දු යැවීමෙන් ඉවත් කරන බවට ඔහුට අවවාදය ලබා දෙන ලබන ප්‍රධාන විනිසුරුතුමා විසින්. මෙන්න ඩ්‍රයිව් පාර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. Ravi, what a game this is. What a game, what a turnaround. And Harishchandrians,
They were looking for wickets. Finally they got it. Now they are trying hard again to pick up yet another wicket. Anandians, you got to play with restraint. Your game is not over. You are yet to play with patience, so much of patience. Didula is still he is still at the crease. Metum Losat is on 14 of 18 deliveries with 2 fours. Didula is on 26 of 64 deliveries with 4 fours. Minuga Netsara, the most successful bowler who picked up 2 wickets in his 7.3 overs, conceded 34 runs and picked up those 2 valuable wickets earlier on. Here he comes once again. Full toss, driven away, single taken, risky single, but comfortably made it. This is an interesting passage of play. This could go either way. All the spectators, now they are right, time and again they celebrate, they enjoy themselves playing music and dancing, they are on their toes. Minuga, can he be a hero today? Minuga Netsara. ලකුණු 30යි ඉලක්කය පන්දු 44යි අවශ්‍ය දල වේගය 4.19ක් වශයෙන් තමයි මේ වන විට ප්‍රධාන ලකුණු පුරව පෙන්눔 කරන්නේ 43 වන පන්දු වාරය අවසාන පන්දුව ලකුණු 144යි කඩලු 6යි මයිදානයේ මිනුක නෙත්සරවගේ 8 වැනි පන්දු වාරය යවන්නේ කඩලු 2ක් දවාගෙන තිබෙනවා මෙන්න මිල පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම long off කලාපයේදී පන්දු රකින්න පන්දුව බිම දිගේම තල්ලු කිරීමට සමත් වුණා නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ ඒ අනුව 144යි කඩලු 6යි 43 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් වන මොහොතේදී Yes, 30 runs required of 42 deliveries, 42 balls. The current run rate is 3.35. The required run rate is 4.29. You don't worry about the run rate. You don't worry about the run rate. What you have to worry is you have to worry about those wickets remaining. You have just 4 wickets remaining. You have 4 wickets in your hand. 4 wickets remaining, you are supposed to get 30 runs of just 42 deliveries. So don't worry about the run rate. As long as you have got wickets in your hand, you can go past this total of 173 runs. Harishchandrians, Minuga Netsara, he has bowled 8 overs, conceded 35 runs, picked up 2 wickets. He is the challenge. He is the one who is posing the challenge to these batters. Everybody is anxiously waiting for a result. But this could go either way, as I always say. As I'm always saying, this could go either way because Anandians, Another College, have only 4 wickets in their hand. Harishchandrians, if you can pick up wickets, you can win the match. Didula, playing Losat, beg your pardon, Losat. Didula hasn't got an opportunity to play for about 10 minutes. Now he has got the chance. Didula Nisairu is on 26 of 66 deliveries. The honors, the bigger responsibility is on the shoulder of Didula Nisairu, who is the most recognized batsman. Played, has it been a run out? No! I think the ball came to the wrong end. Had it been given to the bowler, it would have been a different story. Fortunately, luckily for Anandians, batters survive. Runs are hard to come by. You know, boundaries have dried up
runs are really hard to come by. It's really because of this well-disciplined ball in attack. Didula, he is not given any room to free his arms. It's because of that was that pitched in line, and that line and length was really good, and the batsman had no chance whatsoever to free his arms and play his natural usual shot. Didula is on his strike. He is looked at. Everybody is watching him. And he is the cynosure. He is the main attraction. Will he be a hero? Towards point. Single taken. 1-4-6. These runs, very valuable runs. They come in the form of singles at the moment because boundaries have dried up. 28 of 37 balls. What a nail biter this is. Everybody is single taken. Risky single. පන්දු 36යි ලකුණු 27යි මේ වන විට පවතින අභියෝගය ලකුණු 27ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 36ක් තුල මම හිතන්නේ SK පැවසු පරිදි ගැටලුව තිබෙන්නේ ලකුණු වලවත් පන්දු වලවත් නෙවෙයි කඩලු වලයි කඩලු 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා නමුත් ඇත්තටම දැනට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ප්‍රතිකරුවන් හොඳ විශ්වාසයෙන් පන්දුර පාර දීම සිදු කරනවා නමුත් කිසියම් මොහොතක අවිනිශ්චිත තත්ත්වයන් මත අපට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව පැහැදිලිව අනායක කීමේ හැකියාවක් නැහැ තරගයේ වෙනස් වීමට තවදුරටත් ඉඩකඩ තිබෙනවා අද මෙම තරගය මම හිතන්නේ 2026 මහා තරගය ආනන්ද විද්‍යාලය සහ හරිචන්ද්‍ර විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මහා තරගයේ අවසාන මොහොතයි අප රැඳී සිටින්නේ මීපුර සලාපුර සටන අද මෙම කුසලානේ හිමිවන්නේ මීගමුවටද හලාවතරද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අපට ඉතිරිව තිබෙන්නේ තවත් සුළු කාලයක් ඇතුළතදී අපට දැක බලාගත හැකි මෙම තරගයේ අවසානය. Yes, within about 15 or 30 odd minutes to come, we will be able to see who is going to win this match. Who will be the winners? Anandians, Harishchandrians. What a battle this is! The battle of the West Coast, the second annual cricket big match encounter between two prestigious national colleges situated in the west coast of Sri Lanka. Two proud Buddhist schools. Two leading Buddhist schools in the west coast of Sri Lanka, and Didula and Losat. I think they are under pressure at the moment. They are under pressure because they are required, or they are supposed to play both aggressively and sensibly. They are supposed to play both aggressive cricket and both aggressive cricket and collecting quick runs. Minuga doesn't give these batters any room whatsoever. What a bowler he is. 8.2 overs, 35 runs conceded, two wickets he picked up. What a bowler. His line and length has been so impeccable more often than not. He has been able to get his line and length right consistently enough. That's why it's really difficult for these batters to face Minuga, who is a well-experienced bowler. Single taken. 148, just 2 runs away from 150. Runs come in singles at the moment as boundaries have dried up. Everybody is anxiously watching this match today. That's why I told you this has already turned out to be a nail biter. Everybody is watching, nail biting. Who is gonna win? What's gonna happen? Brilliant atmosphere. Good game of cricket. We are being treated to
an enthralling game of super scintillating cricket at the moment. Wow, got the ball onto the middle of the bat, but that was a straight drive, went straight into the hands of the man there. And I told you, ladies and gentlemen, don't worry about the time you spent here since this morning, because we are at the moment being treated by a good game of enthralling cricket being played by these youngsters. They will represent Sri Lanka in the future. Even at least 2 or 3 players from these two teams will get an opportunity to represent Sri Lanka at international level. This is a very good learning experience for these youngsters. Again, cut shot. No chance for runs. Didulan, 26 of 31. Required run rate is mounting at the moment. 5.03. Current run rate is 3.3. Don't worry about the run rate. There's no reason for you to be worry about the run rate as long as you have wickets in your hand. Harishchandrians, if they can pick up wickets, they can win this match. Their main ploy to be, their main ploy at the moment should be to pick up wickets. Minuga, trying hard again. Good line and length. Good length delivery, but didn't deserve a wicket. He has completed his 9th over, and they have to see through this bowler. I think Ravi, what a good game of cricket this is. We expected this to happen this morning. Good game of cricket. 148 for 6 after 45 overs. 5 overs to go. 30 balls, 26 runs. This is the most important passage of play. In the next couple of overs, we will be able to see who is going to win. පන්දු 30යි ලකුණු 26යි. මෙයි අභියෝගය. පන්දු 30ක් තුල පන්දු ආර 5ක් තුල ලකුණු 26ක් ලබා ගැනීම. මම හිතන්නේ පසුගිය පන්දු ආර කීපය තුලදී මෙම පන්දු සහ ලකුණු පරතරය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩුවීම තමයි අපි දුටුවේ. ඒ කියන්නේ මෙම පීඩනය දැන් පීඩනය යොමු වන්නේ ආනන්ද පිටිකරුවන් දෙස. ඔවුන් කෙසේ වෙතත් මෙම පරතරය අඩුවීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට සිදුවන විශාල පාරවල් කරා යොමු වීමට, නමුත් ඔවුන් සතුව පවතින කඩළු ප්‍රමාණය අනුව කිසියම් අවදානමක් තිබෙනවා විශාල පාරවල් වලට යොමු වීම සඳහා. මෙම ආකාරයෙන් එක ලකුණක් ලැබෙනවා. ලකුණු 148යි ලකුණු 149යි. ඔවුන් ඇත්ත වශයෙන්ම තරඟයේ ග්‍රහණය තමන් වෙත නතු කර ගැනීමට පවත්වා ගැනීමට නම් ඔවුන් කළ යුත්තේ මෙම උපක්‍රමය සෑම පන්දුවකින්ම ලකුණක් ලබා ගැනීම තමයි ඔවුන් උත්සාහ කළ යුත්තේ විශාල පාරවල් වලට යොමු වීමට වඩා. මෙන්න ඩ්‍රයිව් පාර ඉලින් පන්දුව ඇදියන්නේ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලොන් ඔන් කලාපයට එක ලකුණක් ලැබෙනවා. කෙසේ වෙතත් තමන්ගේ අරමුණ පැහැදිලි රණබෝල් අවස්ථාවක් අපි කියනවා. පන්දුවක් ලකුණක් වශයෙන් ලබාගෙන මෙම පරතරය ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. තමන්ගේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නත් එක් නැවතත් පෙර පරිදි පන්දුව තල්ලු කරන්නේ ලොන් ඕෆ් කලාපයට එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මම හිතන්නේ ලෝසත් එතරම් ජවයක් සහිත පිටිකරුවෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඔහු සමත් වෙනවා පන්දුව නිසි තැනට යොමු කරමින් තමන්ට අවශ්‍ය ලකුණ ලබා ගැනීමට. දිදුල එවර පන්දුව කපාරීමක් සිද්ධ කරන්නේ ස්විපකව කලාපයට තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා. පන්දු 3ක් තුල ලකුණු 3ක් ලබා ගැනීමෙන් එම පන්දු ආරය තුලදී ලකුණු 6ක වේගයක් මේ වන විට පවත්වාගෙන යමින් පවතිනවා. 152යි ලකුණු 6යි. Yes, 152 for 6. We are in the 46th over. Lofted on drive, but he decided to go aerial, but it's gonna be suicidal if you take that aerial route. It's not that advisable. You got to play straight down the ground. Didula, yes, brilliant sweep shot. 2 more runs. Will they go for the second run? Yes, they take it with understanding. Yes, Didula Nisayuru, what a player he has been.
He is on 29. He is on 31. Beg your pardon, correction. He is on 31 of the 76 deliveries. Got 4 boundaries. What a player he has been. He had almost all the opportunities to play aggressively, but it is not because he cannot play aggressive cricket, but because he understood that this is the type of cricket he is expected to play at this point of time, especially when he got to the crease. They had lost two valuable wickets. They were the openers. So Didula, when Didula came to the crease, he understood that he cannot play aggressively. He decided to play with restraint, patience, and understand it. So he has been doing it brilliantly. So Didula is gonna be a hero today. So you will definitely be a hero if you can play right throughout the innings and pave the way for or make your team able to win this match. So Harish Chandrians. Now I think Minuga is going to bowl his last delivery. So it's gonna be a sigh of relief for Anandians. Minuga Netsara. What a bowler. 9 overs, conceded 36 runs and picked up 2 wickets. So he challenged. He actually contained these batters, almost all these batters. So his economy is 4 runs per over. So I think Didula and Losat, right? Everybody is expecting Losat and Didula to take their team to the victory. So this is Spinner. Spinner has been brought into the attack. Senura Metnidu or 155 for 6 after 46 overs. 4 overs remaining. 19 runs to be taken. 19 runs required of 24 deliveries. It's in close proximity to a runner ball situation. I don't say that it's a runner ball situation. It's in close proximity to a runner ball situation. We are nearing a runner ball situation. Dear ladies and gentlemen and dear spectators, we have our 2 honorable principals very enthusiastically watching the proceedings. We have everybody, and we have these our chief guest as well. Our guest, just a flick of the wrist, 4 more runs. No, it's the ball just slowed down, went straight down the ground, but 2 runs taken. 2 runs taken. These are valuable runs. I think 17 runs. 17 runs required in just 23. 17 runs required from just 23 balls. Ravi, now this is what a game this is. We are really happy. We enjoyed a good game of cricket this morning. අනිවාර්යෙන්ම හොඳ තරගයක් අපිට දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා අද වෙන්නපුව ස්ට්‍රීම් මෙන්න ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 4ක්ද නා පන්දුව ලබාගෙන ෆයිල් එක කලාපයේදී පන්දුව ලබාගෙන ආපසු බාර දෙනවා කෙසේ වෙතත් සමත් වෙනවා ආනන්ද පිටිකරුවන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ ලකුණු 2 අවස්ථාවන් ලබා ගනිමින් ඒ වගේම එක ලකුණ බැගින් එකතු කරමින් තමන්ගේ ලකුණු ප්‍රමාණය ඉහළ දමා ගැනීමට ඒ අනුව ලකුණු 15ක් පන්දු 22ක් තුලදී අපදුටුවා මිනුකනෙත්සර තමගේ අවසාන පන්දු වාරය යැවීමට සූදානම් වුණත් නායකයා විසින් ඔහු නවත්වා ගනු ලැබුවා. මම හිතන්නේ ඊට වැඩි හොඳ අවස්ථාවකදී ඔහුව පාවිච්චි කර ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ උපක්‍රමය වන්නේ. මෙන්න පම්බල අවස්ථාවක් එක ලකුණක් ලැබෙනවා පන්දුව රැක ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ පන්දු රකින්න. Yes, that was කලාපේ තරමක් තමගේ දකුණු ප්‍රදේශයට දිවගෙන ගියත් උට එකවර පන්දුව ලබා ගැනීමට සමත්කම දැක්ුවේ නැහැ. ඒ නිසා එක ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ සමගින් ලකුණු 14ක් දක්වා ඉලක්කය පල්ලයට එනවා ආනන්ද කණ්ඩායමේ. That was just a little bit of miscommunication from these batters in the previous delivery. 14 runs required from just 20 balls. Didula and Losat. Didula is still playing patiently. What a good innings this has been. 31 of 78 deliveries with only 4 fours. That means he hardly ever became aggressive. Rarely did he play aggressive cricket. Didula. Everybody is expecting Didula to play well. Ooh, swing and a miss.
swing and a miss. Sadil Fernando, 4.5 overs, conceded 20 runs. He has been so, he hasn't conceded too many runs. 47 gone, 160, after 160 for 6, just 3 overs remaining. පන්දු 18යි ලකුණු 14යි පන්දු වාර 3යි ලකුණු 14යි ඉලක්කය මයිදානේ මෙම තරගයේ තීරණාත්මක පන්දු වාරය 49 වන පන්දු වාරය වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා 49 වන පන්දු වාරය විය හැකි මෙම තරගයේ තීරණය විසඳන පන්දු වාරය වශයෙන් සඳහන් කර හැකීමට අනාවැකියක් කීමට මා කැමැති මේ මොහොතේදී 160 for 6. 14 required. 18 balls. What a situation this is. 4 wickets remaining. Not a difficult task. Harishchandrians, they also have a chance to win this match. Only by picking up wickets. Because even collecting ones and twos, Anandians will reach their target. Unless and until you pick up wickets, it's going to be difficult. What a good game. We have been enjoying a full game of cricket with the blessings of the environment. At the moment, it is congenial, it's pleasant, with gentle breeze sweeping across the ground, but players are all agog. Cool situation, but players are like cats on hot tin roofs. That means they are nervous, all agog. What's going to happen next? Didula Losat is on 24 of the 31 deliveries. Is playing is playing little cameo of an innings. Everybody is now on their toes. Harishchandrians, Anandians, what a situation this is. What better situation we can expect than this? The two principals, the deputy principal of these two schools. Losat! Wow! That was the wicket! Losat has to go back and the ball hit the stump. The ball hit the either the leg stump or middle stump. So anyway, Losat has to go back to the pavilion. Now in the nick of time they pick up the 7th wicket as well. Ravi, I think now this is once again right. This is unpredictable. මයිදානේ ලෝසත් ඉතා හොඳින් පන්දුවට පාර දෙමින් සිටියේ ඔහු එවර උත්සාහ කරේ පන්දුව තරමක් මිඩ් විකට් කලාපයට තල්ලු කරමින් එක ලකුණක් ලබා ගැනීමට නමුත් ඔහුට නිවැරදි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ මේ රිසිදු මොකද රිසිදු සෑහෙන වෙලාවකට පසුව තමයි පන්දු යැවීමට නායකයා විසින් යොදාගත්තේ ඔහුට අවබෝධයක් තක්සේරුවක් තිබුණේ නැහැ රිසිදුගේ පන්දුව පැමිණෙන්නේ කොහොමද කියා කෙසේ වෙතත් ලෝසත් පන්දුවට පාර දීමේදී මා දුටුවා ඔහු පිට පසුපසට රුවා දැක්වීම අපි නැතනම් අපි කියන බැක් ස්විං කියලා බැක් ස්විං කිරීම තරම් හොඳින් සිදු කරන ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි ඔහු තරමක් පහතට යොමු කරමින් තමයි පන්දුවට පාර එල්ල කරන්නේ එම අවස්ථාවේදී වේගෙන් පැමිණ පන්දුව ස්පර්ශ වීපුගේ පිත්තේ ස්පර්ශ වී කඩුල්ලට ඇදී ගියා ඒ සමගින් 7 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටුණා මන ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩ් ඔෆ් කලාපේදී රකින්නවා ඒ අතරතුර එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා ආපසු පන්දුව බාර දෙන අතරවාදී ලකුණු සම්පූර්ණයි ලකුණු 161යි කඩලු 7යි 48 වෙනි පන්දු වාරය අවශ්‍ය වී තිබෙනවා තවත් ලකුණු 13ක් පන්දු 16ක් තුල ලකුණු 13ක් ලබා ගත යුතුයි ඉතිරිව පත්නා තවත් ආනන්ද කඩලු 3ක් මෙම ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා Yes, what a change of momentum. What an unbelievable change of momentum. What a turnaround. Didula is on his strike on 31 of 79 deliveries.
will be a hero if he can win this match. Wow, will that be taken? It is going to the hands of the man at the deep mid wicket, and that went straight into the hands of the man at deep mid wicket. Didula goes back to the pavilion. It's really pity for Chilaw Anandians that they lose the wicket of Didula Nisairu, who had been playing so brilliantly. He goes back to the pavilion when he was on 31, and what a turnaround this is. What a change of momentum this is. I predicted this morning. This morning. Now Harish Chandrians, they have got the penetration. So just three wickets, though 2 wickets remaining. So 2 wickets remaining, 13 runs required, 15 balls. Tailenders, the tailenders are exposed to this bowling attack. I think Ravi talked about the decision taken by the captain of Harish Chandrians. He talked about the decision taken by the captain of Harish Chandrians. I think the captain decided not to play Minuga, and he rested Minuga and replaced him with another bowler. Now Minuga has been Minuga will definitely bowl the last over. I think Ravi, this could go either way. 14 just 12 runs of 14 deliveries. 2 wickets remaining. That's the biggest problem they are faced with, Ravi. මා සිතන්නේ මෙම තරඟේ තීරණාත්මක පන්දුවාරය විය යුත්තේ 49 වන පන්දුවාරය. තරඟේ තීරණයට බලපානු ලබන පන්දුවාරය 49 පන්දුවාරය වීමට බොහෝ විට ඉඩ තිබෙනවා. මාගේ තීරණය අනුව නම් මිනුග ඔහුගේ අවසාන පන්දුවාරය වශයෙන් පාවිච්චි කරાවියයි කියන සිතුවිල්ල තමයි මාගේ හිතේ තිබෙන්නේ. මාගේ අත්දැකීම අනුව මෙප තරඟේ 49 වෙනි පන්දුවාරයේදී තමයි තරඟේ තීරණය පිළිබඳ වැඩි බලපෑමක් කිරීමට හැකියාව තිබෙන අවස්ථාව. Yes, I talked about the same thing just a while ago. Minuga was rested in the previous over, and with the idea that he could be used for the 49th over. So wow, that was risky. Suicidal single taken, and now the situation is evenly balanced. Now the tailenders are exposed. The tailenders are at the crease. 2 new batsmen are at the crease at the moment. Minuga, I think Ravi Minuga will be used for the 49th over. He has just 1 over to bowl because of his pace, and that line and length he has been able to consistently maintain. He will definitely challenge. He will definitely exert pressure on these 2 batters who are the tailenders. Wow, what a turnaround. What a change of momentum. Anandians, they found themselves in their comfortable zone. They were in that comfortable zone. Now they are nervous. At the moment they are nervous. But if they can keep their wickets intact, still they can go past this total of 173 runs. මෙන්න මා අපට පැවසු අනාවැකිය සත්‍ය වන අවස්ථාව මාගේ අත්දැකීම අනුව නායකයා හිතා හොඳින් කළමනාකරණය කරනවා තමන්ගේ පන්දු යවන්නන්. මා අපට පැවසුවා මොහොතකට පෙර 49 වෙනි පන්දුවාරය සඳහා මිනුග පාවිච්චි කරන බව. මෙන්න සැබෑවී තිබෙන ආයේ මොහොත. මෙම තරගයේ තීරණය විසඳීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙන මේ පන්දුවාරෙන් මෙන්න මිනුග දිවෙනවා. දක්ෂිණාන්තයෙන් ටල් පාරකට උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව ෆයිල් එක කලාපයටදී යන අතර වාරේ 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අතිරේක ලකුණක් දෙන පිත්තේ වැඩි ගිය ලකුණක් වශයෙන් තමයි විනිසුරුවන් තීරණය කරන්නේ. ඒ සමග ලකුණු 160 9 runs required from just 11 balls. This is not difficult. Anandians, play with restraint. Don't lose wickets. You can do this. Harish Chandrians, if they can win, if they pick up yet another wicket. Anandians, you still have a good chance to win this match. Don't put so much pressure onto yourself. Play your natural game with patience. Brilliant shot. Will they go for the second run? No. Single taken. 8 more runs.
from 10 balls. Yes, that is right. Ravi, what a game. අතෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතාමත් චමත්කාර ජනක ඒ වගේම උණුසුම් අවසානයක් කරා අප පැමිණ තිබෙනවා. අප උදේ බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයටම අද තරඟය සඳහා කාලගුණයෙන් අවහිරතාවයක් සිදු වූයේ නැහැ. ඒ වගේම හොඳ තරගයක් හොඳ අවසානයක් දැක බැලීමේ වාසනාව වාග්ය අපට ලැබී තිබෙනවා වෙන්නපුව ඇල්බර්ට් පිරිස් ක්‍රීඩාංගණයේදී. පුල්ටස් පාන්දුව තල්ලු කිරීම පිටුකට් කලාපයට 1 ලකුණයි 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. Just a little bit clumsy at Silimidon, and 9 runs. 9 runs required. Beg your pardon, 7 runs. 7 runs required of 9 balls. ලකුණු 7යි පන්දු 9යි. ලකුණු 7යි පන්දු 9යි. ජයග්‍රහණය කොයි පැත්තටද කියලා අපි බලාගෙන ඉඳීම පමණයි අපට සිදු වී තිබෙන්නේ. මෙන්න මෙනුකදී වෙනවා. මිනිසුරු පස කරමින් පන්දුව වර පන්දුව රැකගැනීමට සමත්කමක් දක්වන්නේ කල්ලු රකින්න ඒ අවසරයෙන් 1 ලකුණක් අතර 1 ලකුණක් වශයෙන් ලැබෙනවා. ලකුණු 6ක් පමණයි දැන් අවශ්‍ය තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය සඳහා. 6 runs. Just 6 runs of 9 deliveries. You have 9 deliveries. 9. 6 runs of 9 deliveries. 8 deliveries. 8. Beg your pardon. 8. 8 deliveries. This is not difficult players. Anandians, you can win this match. Harishchandians, so can you. So can you. Anandians, you can win the match. Harishchandrians, so can you. Minuga, will he be a hero? Wow. Played and a single taken. Now, boundaries have dried up. Runs are hard to come by. Runs are coming in singles at the moment. It doesn't matter. No matter how you get runs, as long as runs get accumulate. As long as you get runs, it doesn't matter where they come from. No matter how they get runs. If you can keep the scoreboard moving and go past that total of 173 runs. Ravi, what a match. මං හිතන්නේ SK මේම තරගයක් දැක්කේ නෑ අපි පහුගිය තරඟ වාරේ පුරා කොහෙවත් මේ වගේ උණුසුමක් ලැබුණු තරගයක් මේ වගේ අවිනිශ්චිත තරගයක් අපි දැක්කේ නෑ. මෙන්න පන්දුව තල්ලු කරනවා ඊලින්. Whoa! It went straight into the hand. රැක ගන්නවා ඒ සමගින් කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. That went straight into the hands of the man at mid-on. So they have just 1 wicket. 5 runs of 7 balls. 7 balls, 5 runs. 9 wickets gone down. Just 1 wicket remaining. 1. මාපවසු ආකාරයටම තරගයේ තීරණාත්මක පන්දුවාරයේ වශයෙන් මෙම 49 වෙනි පන්දුවාරය මිනුක සමත් වුණා කඩුළු බිඳ ගැනීමට. ඒ සමගින් දැන් අභියෝගය ලකුණු නෙමෙයි, දැන් අභියෝගය කඩුල්ලයි. දැන් අභියෝගය කඩුල්ලයි. මං හිතන්නේ පිළිගත් පිටිකරුවේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ නැහැ මේ මොහොතේ විට. ටේල් එන්ඩ් එක නැත්තම් අවසාන අධියරේ පසුභාගයේ පිටිකරුවන් අවසාන පිටිකරුවන් දෙපළ පමණයි ක්‍රීඩා සිටියේ. ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ අනුව පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාට හැකියාව තිබෙනවා මෙම ලකුණු 5 තුල මෙම පිටිකරුවන් සිර කර තැබීමට. ඒ වගේම පිටිකරුවන්ට අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා විශාල පාරවල් කරා යොමු වීමට මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය Taman වෙත ලබා ගැනීමට නම්. Yes, Ravi, just 1 maximum. Just 1 maximum is enough to win this match. Just 1 good stroke. Just 1 good stroke over the rope will pave the way for the victory for Anandians. Just 1 stroke, if you can. 6ට 5යි පන්දුවයි ලකුණු 5යි පන්දුවයි ලකුණු 5යි ජයග්‍රහණය මීගමුවටද හලාවතටද පන්දුවයක් තුල ලකුණු 5යි අවසාන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ක්‍රීඩා පිටිය වෙන්නපුව නගරාන්තයෙන් තීරණාත්මක පන්දුවාරය. Yes, one bad delivery, 1 good stroke will definitely bring us a result. Anandians, but Harishchandrians, 1 good delivery will finish things off. පන්දුවක්ද පහරක්ද මෙයි ප්‍රශ්නය. Just 6.
required. පාට පායි. පන්දු පායි ලකුණු පායි. Runner ball situation. Runner ball situation. What a turnaround. What a change of momentum. We talked about this. I predicted this. I predicted this. We expected this to happen. We are being treated to a good dose of better cricket by these youngsters. Will this be the end of the match? One just is good stroke. No, denied. මෙන්න ග්‍රහණය කරගන්නවා පන්දු පිතිකරුවන් මේ හොඳ පන්දු යැවීමක් සිදු කරන්නේ තරගයේ අවසාන පන්දු වාරයේ පන්දු හතරක් තුර ලකුණු පහක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි. මා පැවසූ පරිදිම මෙම ක්‍රීඩකයන්ගේ මේ පිතිකරුවන්ගේ සාපේක්ෂ දක්ෂතාවය තමයි මේ මොහොතේ වැදගත් වන්නේ. ඉහළින් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවාද මේ පීඩනය දරා ගනිමින් පන්දුව එක එල්ලෙක් හතර සීමාවෙන් ඉවතට යොමු කිරීමට අවශ්‍යව තිබෙනවා. ඔවුන් ඒ සඳහා දස්කම් දැක්විය යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. Yes. One better stroke, one good stroke over the rope will give the team a winner. 4 runs taken. Oh no, 4 runs, no. 2 runs taken. Just 2 runs taken. I beg your pardon, correction. I thought, I had the feeling that the ball had gone past the boundary line. 2 runs, 2 to take. එස්කේ මොකද්ද මේ තරඟය? මේ මුසුමක් කවදද අපි දැක්කේ නේද? Yes, brilliant. Extraordinary, scintillating, superb game of phenomenal, strength. Wow, we are being treated to a superb display of extraordinary orthodox cricket. පන්දු Thanks to තුනයි this. ලකුණු තුනයි. පන්දු තුනයි ලකුණු තුනයි. මෙන්න පන්දුව. 4 runs away. Wide signal by the umpire. Wide signal. 2 runs required. 2 runs required of 3 balls. ප්‍රේක්ෂකයන් කරුණා කරලා සහයෝගය ලබා දෙන්න අවසාන අවස්ථාව කරුණාකර සහයෝගය ලබා දෙන්න තරඟය අවසන් කර ගැනීම සඳහා උණුසුම් තරඟ අවසානයක් තිබෙන නිසා ඔබගේ සහයෝගය අතිශයින් අවශ්‍යව පවතින මේ මොහොතේදී. Yes, what a situation this is. Everybody is all agog. Even the 2 principals are nervous. Everybody is nervous. ලකුණු දෙකයි. පන්දු තුනක් තුන ලකුණු දෙකයි මේ අභියෝගය. Just good stroke will finish things off. Good delivery. Just one good delivery will finish things off. Wow, what's going to happen? Everybody is all agog, waiting, agape, nail biting. මම හිතන්නේ මේක nail biting නෙමෙයි මේක heart attack situation එකක් තියෙන්නේ. Yes, Nail biting. palpitation is mounting. Palpitation. We get palpitation, get goosebumps. Wow. Just one good stroke will lead them to victory. No, what a good ball that is. What a bowler he is. Harish Chandrians, I talked about this morning. Harish Chandrians, they cannot be taken for granted. They are a team comprising highly talented bowlers in particular. They are a team famous for genuine fast bowlers. Minuka being one of them with lots of experience playing overseas as well. දෙකට දෙකයි. 2 පන්දු දෙකයි ලකුණු දෙකයි. runner ball situation. 2-2 situation. We'll see who will be the hero. Who will be thrown up in the air in jubilation after the match. Here he comes. Decisive moment. No chance. Just a thing. Now the match is even. Now the match level. The score is level at the moment. Mihir, Ravi, I think now the score is level now. ඔව් මම හිතන්නේ පන්දු දෙකක් තුල එක ලකුණක් ලබා ගත යුතුයි. පන්දු දෙකක් තුල මම හිතන්නේ පිටියේ වෙනසක් සිදු කරයි අනිවාර්යයෙන්ම. පිටියේ වෙනසක් සිදු කරයි පන්දු රකින්න ආසන්නයට ගෙන මම හිතන්නේ යාර 30 කලාපෙන් ඇතුළට ගෙනවා. රකගත යුත්තේ කෙටි ලකුණ මේ මොහොත වන විට. Yes, Harish Chandrians, you are putting up a good game of cricket. You are putting up a nice display of super piece of bowling. But except for that last delivery which was called wide by the umpire, Anandians, they are sensing their victory. They are on the verge of their victory. They are almost sensing their victory. They have almost won this match.
Will they be able to deliberate tonight? Will it be a party tonight? Yeah, no. It is now the match is even. Now the score is now the match is now neither party has won because we will have to go for the go for a super over, I suppose. Will we have to go for a super over? I think so. But they were not. මම හිතන්නේ මේක මේ දෛවයේ සරදමක් වගේ මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දෙත් මේ තරඟේ ඉවර කරන්න බැරුව ගියා වැස්ස නිසා. හැබැයි මේ අවුරුද්දෙත් මේ කුසලානේ කොහාටවත් ගෙනියන්න අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ තරඟය මෙවරත් සමචූරතාවයක් තමයි ලබා දීමට සිදුවන්නේ. මම හිතන්නේ මේ මොකක් හරි මේ කුසලානේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මන් දන්නා. අපේ කෝ Yes. I think we are speechless at the moment. We are speechless. What happened last year? Right, may will definitely happen today as well. We didn't expect what happened last year to happen this year also. But now I think we have come to such a situation. We find ourselves in such a similar situation. I think umpires and our match commissioner will decide what's gonna be done, and they will decide the final decision. Wow, what a game. Win-win situation. We expect this to happen. We never expected what happened last year to happen this year as well. මම හිතන්නේ තරඟේ අවසානයේ පිළිබඳව තවත් තීරණයක් ගෙන නැහැ. මොකද තරඟයට පෙර පැවතුණු සාකච්ඡාවේදී එකඟ වීමක් සිදු වී තිබෙනවා තරඟේ ජයග්‍රහණය සමයවකින් අවසන් වුණොත් සුපර්වරයක් ක්‍රීඩා කරන බවට. Yes, the two umpires are having a conversation with the match referee, match commissioner. They are the authorized gentlemen to take the final decision to come to a conclusion. The two umpires are having at the moment having a conversation, having a chat with the match commissioner now at the moment. නමුත් ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ මේ කාලගුණ තත්ත්වය ඊටම අඳුරු ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ. මොකද ජාත්‍යන්තර තරඟ නීති රීති අනුව සුපර්වරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිශ්චිත වේලාවක් නැහැ. මෙන්න මේ කාලය තුල මේ අවසන් කළ යුතු යන්න නිගමනය කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා එම ඕවරය කොපමණ වේලාවක් ඇදී ගියත් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. ඒ නිසා මේ පවතින කාලගුණ තත්ත්වය අනුව ඒ සඳහා අවසරයක් තිබේද යන්න පිළිබඳව ගැටලුව. ඒ නිසා මම හිතන්නේ I think Ravi, we still cannot say what decision these umpires are going to take. The two umpires are having a chat with the match commissioner. They will come to a conclusion. They will take the decision. The final decision will be taken by the two umpires together with the match commissioner today. What a situation this is. Win-win situation. Last year also they became joint winners. This year too similar situation has arisen, and we were treated to a good game of super cricket by these two teams, by these youngsters representing these two prestigious national schools. I think the bad light situation, this gloomy situation is what matters at the moment, as we were told by the two umpires. Don't be, just be patient, and we will just wait for the two umpires to take this final decision together with the match commissioner. So,
I think everybody can be happy. Teachers, players, and those who came to support their respective teams. Everybody can be happy. Everybody is jubilant. Everybody is elated because this is, evenly balanced situation, win-win situation with the match going neither way. උණුසුම් අවසානයක් කරා තරගය ඇදී ගියා අපිට ඉගි පළ වුණා මම හිතන්නේ ඉතා හොඳ තරගයක් අද දිනේ අනාවැකි පැවසූ පරිදි අද විවේකී ඉරුදින හවස් භාගයේදී ඒ උණුසුම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පමණක් ආවේනික උණුසුම් තරඟ රටාවක් අපට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා වෙන්නපුව ශ්‍රීමත් ඇල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගණයේදී අද තරගයේ තවදුරටත් සාකච්ඡා වෙමින් පවතින මෙම තරගයේ විසඳුම කුමක්ද යන්න පවතින කාලගුණ තත්ත්වය සහ ජාත්‍යන්තර තරඟ නීති රීති අනුව අපිට ඉන්නවා තරඟ තීරකවරයෙක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය නියෝජනය කරමින් රන්දිර් දිනේෂ් මහතා ඔහු සහ විනිසුරුවන් තීරණය කරાવી. Yes, the two umpires are at the moment having a chat with the match commissioner. They will take the final decision. We will. And the two captains from the Harishchandra National College are asked to come to meet these two umpires. Ravi, you may talk about that in Sinhala. හරිචන්ද්‍ර කණ්ඩායම සහ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකයන් දෙපළ කරුණාකර පැමිණෙන විනිසුරුවන් සහ ඔබ සමග සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් පැමිණෙන්න තරගයේ තීරණය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම සඳහා ඉතා ඉක්මනින් පැමිණෙන ලෙස ආරාධනා කර සිටිනවා. Yes, it's getting darker and darker. Be quick, come on the double. The two captains, come in a jiffy, come in two ticks. It's getting darker and darker. The two umpires will take the final decision together with the match commissioner and the two captains from these two teams. විශේෂ ඉල්ලීමක් තිබෙනවා මේ කඩුළු ටික ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. කඩුළු ටික අරන් ගිහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක මේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ කඩුළු ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් ඉල්ලීමක් තිබෙනවා ක්‍රීඩාංගණයෙන් ලබා දෙන්න කියලා කඩුළු ටික. ඉතා ඉක්මනින් රැගෙන ගියායි කඩුළු ටික ලබා දීමට කාරුණික වන්න. අයම හරිචන්ද්‍රෙන් ගෙනිල්ලා කල්ලු ටික ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් තිබෙනවා. May මේ කාරුණික නිවේදනය
ආනන්ද පාර්ශවයේ සියලුම ක්‍රීඩකයින්ට සහ ආදිශිෂ්‍ය නියෝජිතයන්ට මේ කාරුණික නිවේදනය සියලුම ආදී ආනන්දීයන්ට අපේ මේ පාර්ශවයේ ඉන්න සියලු කණ්ඩායම් ටික දෙපැත්තට අයින් කරන්න කියලා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. අපේ කණ්ඩායම් සියල්ල දෙපැත්තට අයින් කරන්න කියලා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. තරගයක් පැවැත්වීමේදී යම් යම් උණුසුම්කාරී තත්ත්වයන් පැවතිය හැකියි. සියලු දෙනාම මේ තරගයේ පැවැත්වීම සඳහා තමන්ගේ සහයෝගය දෙන්න කියලා ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මම හිතන්නේ මේ වන විට තරගය පිළිබඳ නිශ්චිත තීරණය අපට ලබා දී තිබෙනවා. තරග තීරකවරයා ඔහු මිනිසුන් සමග සාකච්ඡා කරමින් පවතින තත්ත්වය අනුව තරගයේ සමශූරතාවය ලබා දෙමින් මෙම තරගය අවසන් කිරීමට තමයි තීරණය කර තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඊටම හොඳ තීරණයක් මේ පවතින කාලගුණ තත්ත්වය අනුව සහ ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර තරග නීති රීති අනුව සුපිරි පන්දුවාරයක් ක්‍රීඩා කිරීමට සුදුසු තත්ත්වයක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වන විට පවතින්නේ නැහැ. එම නිසා මෙම තරගයේ සමශූරතාවයක් ලබා දෙමින් දෙපිලටම
සාධාරණ පරිදි තරගය අවසන් කිරීමට හොඳ තීරණයක් ලබාගෙන තිබෙන බව තමයි දැනුම් දීමට තිබෙන්නේ වෙන්නපුව ඇල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. Yes, what happened last year has happened again in a similar fashion. Joint winners. Last year they were joint winners. Today they are joint winners. What a game of cricket we have been. We have had this morning. Oh, and all these players, they played brilliantly. And Harishchandra National College this morning won the toss and decided to bat first, and they played absolutely wonderfully. Anandians, they did their duty to the letter and got their team to the. They tried their hard to win the match, but unfortunately they were not able to go past that mammoth total of 173 runs. But they have taken the final decision. The two umpires together with the match commissioner had a little conversation, and they have finally taken that decision that these two schools have now become joint winners in the year 2026 as well. And there is no reason for us to be sad. No reason to get carried away, because these two teams have become winners today, joint winners. We will see what will happen next year when we'll meet again in the third annual cricket big match encounter that will be played between these two schools. Dear loving spectators, don't worry, don't be sad, don't get carried away. You can all be happy with this result. You are joint winners once again. Thanks to all these players. We enjoyed a super great game of scintillating cricket this day. And Ravi, you have got the chance to talk about this thing finally. මම හිතන්නේ තරංගයේ පැවතුණු ස්වභාවය අනුව අපට අනාවැකියක් තිබුණා. තරංගය ඉතා උණුසුම් අවසානයක් කරා ළඟා වෙන බව. කෙසේ වෙතත් පන්දුව අවසාන පන්දුවාරේ පස්වෙනි පන්දුව දක්වා ඇදී ගියා. ඒ සමග තරංගයේ තීරණය මේ ආකාරයට සමශූරතාවය වශයෙන් බෙදී යාම පිළිබඳව මම හිතන්නේ අප හැමෝම සතුටු විය යුතුයි. මොකද සියලු දෙනාටම සතුටින් සහ සාමකාමීව විසිර යාමේ අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. මොකද පාසල් අවසන් මහා තරංගයක් අපි අනන්තවත්ම තරංග සම්බන්ධ වී කටයුතු කර තිබෙනවා. බොහොම තරංග අවසන් වන්නේ ඉතාමත් ශෝචනීය සිදුවීම් සමගින් තමයි අවසන් වන්නේ. මම හිතන්නේ එසේ වීමට තිබුණු අවස්ථාවක් මෙම සමශූරතාවයත් සමගින් ඒ ලබාගත් හොඳ තීන්දුවත් සමගින් අද මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදී සාමකාමීව විසිර යාමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ පාසල් තරගයකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජයග්‍රහණය නෙමෙයි, පරාජය නෙමෙයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජයග්‍රහණය කිරීම සහ ඒ වගේම ඕනම පාසලක ඉදිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ආදිශිෂ්‍යයන් දෙමාපියන් ඇතුළු ඒ අනෙකුත් අයගේ සහයෝගය ලබා ගැනීම තමයි මම හිතන්නේ අරමුණු සියල්ලම මේ තරගයත් සමගින් ඉෂ්ට වුණා කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඉදිරි වසරේදී උණුසුම් තරගයක් අපේක්ෂා කළ හැකි. ඒ අනුව වෙන්නපුව ශ්‍රීමත් ඇල්බර්ට් පීරිස් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට මෙම බැටල් ඔෆ් ද වෙස්ට් කෝස්ට් 2024 තරග මීග හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය සහ හලාවත ආනන්ද විද්‍යාල අතර පැවැත් තරගය මේ වන විට අවසන් වී තිබෙනවා. මේ අනුව තිලින ප්‍රධානෝත්සවය සඳහා සම්බන්ධ වීමට ඒ අදාළ පාර්ශ්වයන් වෙත අවස්ථාව ලබා දෙමින් මා නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි. අද විශේෂයෙන් ස්තුති කළ යුතුයි මා සමග ඉංග්‍රීසි විභාෂිත විස්තර විචාරය ලබා දුන් එස්.කේ තිසේරා ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක එතුමාට බොහොම ස්තුති කරමින් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා සිංහල විස්තර විචාරය සමගින් අපට සහයෝග දක්වූ සෑම දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මේ අවස්ථාවේදී මා නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි.
හරි අර අරකට අපේ හමුදුර